அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம். இன்னும் சிறிது நேரத்திலே சர்வதேச சட்ட பயிற்சி பட்டறையினுடைய துவக்க விழா தொடங்க இருக்கிறது. எனவே அனைத்து பங்கேற்பாளர்களும் தயவு செய்து உங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கைகளை அமர்ந்து கொள்ளுமாறு மிக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதனுடைய நோடல் ஆபீசர்ஸ் அவர்களை வழிநடத்திடுமாறும் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் இந்த துவக்க விழாவின் போது உள்ளே வருகின்ற நமது சிறப்பு விருந்தினர்களை எழுந்து நின்று கைதட்டி வரவேற்றிடுமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அப்பொழுது சொல்லுகின்ற பொழுது அனைவரும் எழுந்து நின்று கைதட்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்பொழுது லைவை மியூட் பண்ணி விடுங்க. கொஞ்ச நேரம் லைவ் இது இருக்கும். சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். ஓகே. மற்ற மாணவர்கள் நண்பர்களை விரைவாக அழைத்து அரங்கத்திற்கு அழைத்துக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஹலோ, அனைவரும் இருக்கையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நமது சட்டத்துறை செயலாளர் மற்றும் நமது இயக்குனர் அவர்கள் விழாவிற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் 2.5 மணித்துளியில் வந்து விடுவார்கள். அனைவரும் தயவு செய்து நோடல் ஆபீசர் தயவு செய்து அந்த மாணவர்களை சீக்கிரம் உட்கார வைங்க. முன்னாடி உள்ள சீட்ல உட்கார சொல்லுங்க சீக்கிரம் தயவு செய்து.
அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது 3 நாள் சர்வதேச பயிற்சி பட்டறை இன்னும் சிறிது நேரத்திலே உங்களுடைய பேராதரவோடு தொடங்க இருக்கிறது. நமது பாளர்களும் தயவு செய்து உங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அந்த இருக்கையில் அமர்ந்து கொள்ளுமாறு மிக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சீக்கிரம் உட்காருங்க ப்ளீஸ். இடையே வரவேற்றிடுமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவரோடு கூட நமது சட்டக்கல்வி இயக்ககத்தின் முதல் பெண் இயக்குனர், நம் மதிப்பிற்குரிய இயக்குனர் பேராசிரியர் முனைவர் விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களும் மேடைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கைதட்டலாம், நல்லா கைதட்டலாம். இதோ இந்த துவக்க விழாவிற்கு வருகின்ற நமது சிறப்பு விருந்தினர் சட்டத்துறை செயலாளர் அவர்களையும் நமது சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களையும் மற்றும் இந்த பயிற்சி பட்டணருடைய புரவலர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். அனைவரும் அமர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம். Respected dignitaries, esteemed professors, distinguished resource persons, beloved students from various government law colleges from Tamil Nadu, a warm good morning to all. It is indeed a moment of pride, this 3-day international workshop on contemporary legal issues and emerging trends under the esteemed aegis of the Directorate of Legal Studies, Government of Tamil Nadu. Law is not static, rather it is evolving. Yes, it grows, adapts, and transforms with society. The 21st century has ushered in unprecedented challenges and opportunities, from the regulation of cyberspace and digital transactions to the impact of artificial intelligence, climate change, human rights concerns, international trade, and global migration. The traditional boundaries of law are being redrawn, demanding sharper insights, deeper research, and a comparative global outlook. This international workshop is conceived as a platform to bring together eminent jurists, scholars, policymakers, and students to deliberate on such pressing issues. Over the next 3 days, we will explore the emerging trends in law that will shape governance, justice delivery, and rights protection in the years to come. The discussion and interactions here will not only enrich academic knowledge, but also contribute to practical policy solutions and reforms. It is our firm belief that through initiatives like this, we are not just learning law, but living the vision of Dr. DR.AMBEDKAR, law as an instrument of social justice, equality, and transformation. With these thoughts, let us now formally begin today's inaugural proceedings. அன்பு நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். அடலேறிய மொழி தமிழை, கடலேறிய தனித்தமிழை, சோலை மடலேறிய இசைத்தமிழை, என்றும் நம் உடலேறி உயிரேறி வாழுகின்ற சீரிழமையோடு வாழுகின்ற கன்னித்தமிழை வணங்கிட அனைவரும் தமிழ்தாய் வாழ்த்திற்கு எழுந்து நிற்போம். சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே
வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. The sacred lamp is more than a tradition. It is a symbol of wisdom, purity, and enlightenment. The flame dispels the darkness of ignorance and kindles the radiance of knowledge, guiding us towards truth and justice. To mark the auspicious beginning of this international workshop, I now have the honor of inviting our esteemed dignitaries to light the traditional Kuttuvelakku, the eternal emblem of learning and progress. இந்த சிறப்பு நிகழ்வானது குத்துவிளக்கு ஏற்றுதலோடு தொடங்க இருக்கிறது. இப்பொழுது உங்களுடைய கரத்த கரகோஷங்களுக்கு இடையே நமது பாசமிகு சட்டத்துறை செயலாளர் திரு ஜார்ஜ் அலெக்சாண்டர் அவர்களை அன்போடு குத்துவிளக்கு ஏற்ற அன்போடு அழைக்கிறோம். அதை தொடர்ந்து நமது அன்பிற்கினிய சட்டக்கல்வி இயக்குனர் பேராசிரியர் முனைவர் ஜே விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களையும், அதை தொடர்ந்து திருச்சி அரசு சட்டக் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் எம் ராஜேஸ்வரன் அவர்களையும், அதை தொடர்ந்து புதுப்பாக்கம் இப்பொழுது திருச்சி அரசு சட்டக் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் எம் ராஜேஸ்வரன் அவர்கள் குத்துவிளக்கு ஏற்றுகிறார். அதை தொடர்ந்து புதுப்பாக்கம் அரசு சட்டக் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் பேராசிரியர் ஜெயகௌரி அவர்கள் இப்பொழுது குத்துவிளக்கு ஏற்றுகிறார். அதை தொடர்ந்து ராமநாதபுரம் சட்டக்கல்லூரி முதல்வர், நாமக்கல் அரசு சட்டக் கல்லூரியுடைய முதல்வர், தருமபுரி அரசு சட்டக் கல்லூரியுடைய முதல்வர்கள் ஆகியோர்கள் இப்பொழுது குத்துவிளக்கு ஏற்றுகிறார்கள். நமது தமிழருடைய கலை பண்பாட்டினை விளக்கும் விதமாக உங்கள் அனைவருக்கும் கண்ணீர்க்கினிய ஒரு நடனம், இப்பொழுது வரவேற்பு நடனம் பரதநாட்டியம் இப்பொழுது அரங்கேற இருக்கிறது. அதை கண்டு கழித்தவுடன் நமது விழா தொடரும். இப்பொழுது பரதநாட்டியம். கண்ணன் வர காணவே பெண்ணே காத்திருந்து என்னடி மாறே. கண்ணன் வர காணவே பெண்ணே காத்திருந்து என்னடி மாறே. கண்ணன் வர காணவே பெண்ணே காத்திருந்து என்னடி மாறே. கண்ணன் வர காணவே. சத்தம் கிடதகதரிக்கிடுச்சும் ரத்தம் கிடதகதரிக்கிடுச்சும் ரத்தம் கிடதகதரிக்கிடுச்சும். வெண்ணிலவு பரவும் வேலை தன்னில் வந்து, வெண்ணிலவு பரவும் வேலை தன்னில் வந்து, இன்னிசை பாடி இன்புற செய்வார். இன்னிசை பாடி இன்புற செய்வார்.
காத்திருந்து பயன் என்னடி மானே கண்ணன் வல காணே பெண்ணே காத்திருந்து பயன் என்னடி மானே கண்ணன் வர காணே தரித்தஜும் தரி தரித்தஜும் தத்தஜும் தத்தரம் தத்தனம் தத்தஜும் தரி தரித்தஜும் தரி தரித்தஜும் தத்தஜம் தத்தரம் தத்தனம் தத்தஜும் தஜும் தக்கஜும் தக்க தக்கிட்ட ஜும் தக்கஜும் தக்கதஜும் தக்கிட்ட தஜும் ரஜும் தக்கதஜும் தக்கிட்ட தஜும் தக்கஜும் தக்கதஜும் தக்கிட்ட தஜும் ரத்ரம் கிரதகதரிகிருஜம் ரத்ரம் கிரதகதரிகிருஜம் ரத்ரம் கிரதகதரிகிருஜம் விந்தை மொழிகள் பல வேடிக்கை பேசிடுமா விந்தை மொழிகள் பல வேடிக்கை பேசிடுமா விந்தை மொழிகள் பல வேடிக்கை பேசிடுமா மந்தகசம் புரிந்து மனதை மயக்கிடுவார் மந்தகசம் புரிந்து மனதை மயக்கிடுவார் கண்ணன் வர காணலே பெண்ணே காத்திருந்து பயன் என்னடி மானே கண்ணன் வர காணலே பெண்ணே காத்திருந்து பயன் என்னடி மானே கண்ணன் வர காணலே ஜந்த தங்கிட ஜந்த தங்கிட ஜந்த தங்கிட ஜகதரி கிருதக ஜந்த தங்கிட ஜந்த தங்கிட ஜகதரி கிருதக ஜந்த தங்கிட ஜந்த தங்கிட ஜகதரி கிருதம் கிட தக தச்சுண்ணு கிட தக தச்சுண்ணு கிட தக தச்சுண்ணு கிட தக தச்சுண்ணு சரிக்கு தனக்கு தனக்கு ஜுனுக்கு தச்சம் தக்கிரதரி கிருதம் சரிக்கு தனக்கு தனக்கு ஜுனுக்கு தச்சம் தக்கிரதரி கிருதம் சரிக்கு தனக்கு தனக்கு ஜுனுக்கு தச்சம் தக்கிரதரி கிருதம் முல்லை நகை மலரு முத்து மொழியுதிரு முல்லை நகை மலரு முத்து மொழியுதிரு முல்லை நகை மலரு முத்து மொழியுதிரு மெல்ல என்னே மறுவார் மோகம் பிறக்குதடி மெல்ல என்னை மறுவார் மோகம் பிறக்குதடி கண்ணன் வர காணலே பெண்ணே காத்திருந்து பயன் என்னடி மானே கண்ணன் வர காணலே பெண்ணே காத்திருந்து பயன் என்னடி மானே கண்ணன் வர காணலே தக்கட்டி குத்தக்கத்தோ கத்தச்சம் சாரி தக்கத்தட்டி குத்தக்கட்டி தக்கச்சம் சாரி தக்கத்தட்டி டிக்கிட்டி குக்குத்தா குக்குட்டி குத்தா கிருதகிதா கிருதகதரி கிருஜம் ரத்தட்டி நம்பருக்கு தக்க தனக்கு குக்குத்தன கிருத்து தனக்கு தட்டி தக்க தனக்கு குக்குத்தனக்கு டிண்டி கிருதகதரி கிருதம் டிண்டி கிருதகதரி கிருதம் டிண்டி கிருதகதரி கிருதம் ஆயப்புல சிறுவன் அவன் மாயக்காரனடி தோழி ஆயப்புல சிறுவன் அவன் மாயக்காரனடி தோழி ஆயப்புல சிறுவன் அவள் மாயக்காரனடி தோழி ஆயகுல சிறுவன் அவள் மாயக்காரனடி தோழி ஆயகுல சிறுவன் அவள் மாயக்காரனடி தோழி ஆயகுல சிறுவன்
ஒரு சிறந்த பரதநாட்டியத்தை தந்த பரதநாட்டிய மங்கை அகிதா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஒரு சிறந்த நடனத்திற்கு பிறகு வரவேற்புரை. காவேரியும் கொள்ளிடமும் சூழ்ந்த மலைக்கோட்டையின் ராஜன், திருச்சி அரசு சட்டக் கல்லூரியின் முதல்வர். சிலருக்கு மட்டுமே அமைதியாலேயே பேசும் வரம் கிடைக்கும். சிலர் சிறு புன்னகையில் சிலிர்க்க வைத்து விடுவார்கள். அப்படித்தான் இவர். அதிர்ந்து பேச மாட்டார். யாரோடும் முரண்படாத ராஜேஸ்வரன் இவர். மோனலிசாவின் புன்னகையை பார்த்திருக்கிறீர்களா? இதோ அதே மோகன புன்னகையோடு உங்களை வரவேற்க வருகிறார் இத்திட்டத்தின் புரவலரும் திருச்சி அரசு சட்டக் கல்லூரி முதல்வருமான முனைவர் எம் ராஜேஸ்வரன் அவர்கள். அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, தமிழக சட்டக்கல்வி வரலாற்றில் இன்றைய நாள் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாள். காரணம், சட்டக்கல்வி இயக்ககம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 71 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னர் முதன்முறையாக சட்ட மாணவர்களுக்கென்று ஒரு சர்வதேச பயிற்சி பட்டறையினை நம்மளுடைய சட்டக்கல்வி இயக்ககம் தமிழ்நாடு அரசினுடைய அறிவுறுத்தலின் பேரில் புதுப்பாக்கம் சென்னை டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக் கல்லூரியில் நடத்திடும் கான்டெம்பரரி லீகல் இஸ்யூஸ் அண்ட் எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸ் என்ற தலைப்பில் நடத்திடும் இந்த சர்வதேச பயிற்சி பட்டறையில் வரவேற்புரை நிகழ்த்துவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களுக்கு 1000 நன்றிகள். வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினரை வரவேற்கும் தருணம். ஒரு அரசு, ஒரு மக்கள் நல அரசு என்னதான் திட்டங்களை தீட்டினாலும் அறிவித்தாலும் அதனை சீரிய முறையில் செயல்படுத்தி அரசிற்கு பெருமை சேர்ப்பவர்கள் ஒரு சில அரசு அதிகாரிகள் மட்டுமே. அந்த வகையில் இந்த துவக்க நிகழ்வில் கௌரவ சிறப்பு விருந்தினராக நம்மோடு இணைந்திருக்கின்ற இந்த சிறப்பு விருந்தினர் இந்த சர்வதேச பயிற்சி பட்டறையினுடைய அடையாளம். இவர் சட்டத்துறையில், சட்ட கல்வியில் தமிழ்நாடு அரசின் திட்டங்களை சீரிய முறையில் செயல்படுத்தி வரும் செயல் வீரர். என் அறிவுக்கு எட்டியவரை எனது 25 வருட சட்ட பேராசிரியர் பணியில் எந்த ஒரு சட்டத்துறை செயலரும் இவ்வளவு அடையாளம் காணப்பட்டது இல்லை. சட்ட கல்வியில் மாணவர்களுக்காக, பேராசிரியர்களுக்காக பல நல்ல திட்டங்களை தமிழ்நாடு அரசின் உதவியுடன் செயல்படுத்தி வரக்கூடிய ஒருவர். சட்ட மாணவர்கள், சட்ட பேராசிரியர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்து போன தமிழ்நாடு அரசின் சட்டத்துறை செயலர், மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய உயர் திரு ஜார்ஜ் அலெக்சாண்டர் அவர்களை விழா குழுவின் சார்பாக வருக 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 என வரவேற்கிறேன். அடுத்து இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் நம்முடைய தலைவி, மன்னிக்கவும், நம்மளுடைய துறை தலைவர். சட்ட கல்வி பணியில் இவரோடு நான் பயணித்து 26 வருடங்கள் நிறைவு செய்திருக்கிறேன். அசாதரிய தைரியம் கொண்ட வெற்றி லட்சுமி.
சட்டக்கல்வி இயக்ககத்தினுடைய முதல் பெண் இயக்குனர், முதல் பெண் ஆளுமை. எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்ற அரசின் தாரக மந்திரத்தை, அரசின் சலுகைகளை, அரசினுடைய பயன்களை அனைத்து அரசு சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் எடுத்துச் செல்வதில் வேகம் காட்டக்கூடிய இயக்குனர். இவருடைய வேகத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர்கள் திணறி வருவது வாடிக்கையாக உள்ளது. அரசு சட்டக்கல்லூரிகளில் மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் பயன்பாட்டிற்காக ஏகப்பட்ட நிகழ்வுகளை நடத்தி வரக்கூடிய ஒரு சட்டக்கல்வி இயக்குனர். இந்த சட்டக்கல்வி இயக்குனர் வந்த பிறகே மாணவர்களுக்காக நடத்தக்கூடிய சர்வதேச அந்த மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகள் அனைத்து அரசு சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் பரவலாக்கப்பட்டு எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுத்தி வரக்கூடிய ஒரு சட்டக்கல்வி இயக்குனர் நம்மளுடைய இயக்குனர், சட்டக்கல்வி இயக்குனர் பேராசிரியர் முனைவர் ஜே. விஜயலட்சுமி அவர்களை வருக 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 என வரவேற்பதில் எல்லையில்லா மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நிகழ்விற்கு ஒரு குழு சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களால் அமைக்கப்பட்டது. அந்த குழுவில் என்னோடு சேர்ந்து இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரியில் என்னுடைய வகுப்பு தோழியாக இருந்து இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வராக இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ஜெயகௌரி அவர்கள், தருமபுரி அரசு சட்டக்கல்லூரியினுடைய முதல்வர் மரியாதைக்குரிய உஷா அவர்கள், ராமநாதபுரம் அரசு சட்டக்கல்லூரியினுடைய முதல்வர் மரியாதைக்குரிய ஜேம்ஸ் ஜெயபால் அவர்கள், நாமக்கல் அரசு சட்டக்கல்லூரியினுடைய முதல்வர் மரியாதைக்குரிய அருண் அவர்கள் இந்த குழுவிலே இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்களையும் வருக 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 என வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்வினை மிக சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய இக்கல்லூரியினுடைய புதுப்பாக்கம் டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரியினுடைய அனைத்து உதவி பேராசிரியர்களுக்கும், இக்கல்லூரியினுடைய மூத்த இணை பேராசிரியர்கள் கௌதமன் மற்றும் சாந்தி அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்விற்கு பல்வேறு அரசு சட்டக்கல்லூரிகளிலிருந்து நம்மளுடைய பாசமிகு மாணவ மாணவிகளை அழைத்து வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து உதவி பேராசிரியர்களையும் ஏனைய பேராசிரியர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்வு கடந்த 3 நாட்களாக நான் இங்கு பார்க்கும் பொழுது இந்த நிகழ்வினை மிக சிறந்த முறையில் பேராசிரியர்களோடு சேர்ந்து இணைந்து செய்து வந்திருக்கக்கூடிய இக்கல்லூரியினுடைய மாணவ தன்னார்வலர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இக்கல்லூரியினுடைய நிர்வாக பணியாளர்கள், சட்டக்கல்வி இயக்கத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நிர்வாக பணியாளர்கள் அனைவரையும் விழா குழுவினுடைய சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். மிக சிறந்த முறையில் வரக்கூடிய விருந்தினர்களுக்கு மரியாதை செய்யும் விதமாக திருச்சிராப்பள்ளி அரசு சட்டக்கல்லூரியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தேசிய மாணவர் படை மாணவர்களையும், அக்கல்லூரியினுடைய அந்த மாணவர் படையினுடைய உதவி பேராசிரியர் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இறுதியாக இந்த நிகழ்வை மிக பெரிய அளவில் எடுத்து செல்லக்கூடிய அன்பிற்குரிய ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்மை சிறப்பிக்க வந்தவர்களுக்கு நாம் சிறப்பு செய்ய வேண்டுவது கடமை அல்லவா? இப்பொழுது நமது பாசமிகு சட்ட செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய ஐயா அலெக்சாண்டர் ஐயா அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினும் பொன்னாடையும் போர்த்த இருக்கிறோம். இப்பொழுது நமது சட்டக்கல்வி இயக்குனர் பேராசிரியர் முனைவர் டாக்டர் ஜே. விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்கள் நினைவு பரிசினையும் அவருக்கான பொன்னாடையை திருச்சி சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் திரு ராஜேஸ்வரன் அவர்களும், புதுப்பாக்கம் அரசு சட்டக்கல்லூரியுடைய முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் ஜெயகௌரி அம்மா அவர்கள் புத்தகத்தினையும் பரிசாக அளிப்பார்கள். அதைத் தொடர்ந்து நமது சட்டக்கல்வி இயக்குனர், முதல் பெண் சட்டக்கல்வி இயக்குனர் என்ற பெருமையோடு புகழப்படுகிற நமது சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களுக்கு நமது கல்லூரியின் சார்பாக நமது கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி
தருமபுரி அரசு சட்டக் கல்லூரியுடைய முதல்வர் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்குவார். அனைவருக்கும் நன்றி. அடுத்ததாக சிறப்புரை. ஆணுக்கு பெண் இங்கு சமம் எனும் கொள்கை தீபம் துளிர்விட்ட சமயத்தில் திருவண்ணாமலையில் இப்பூமிக்கு விஜயம் செய்த லட்சுமி தீபம் இவர். அறிவே உன்னை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் எனும் பாலபாடம் கற்றதால் சட்டம் படிக்க புதுச்சேரியில் தஞ்சமடைந்தார். சட்ட அறிவோடு மலைக்கோட்டையின் சட்டப்பள்ளியில் பேராசிரியர் பணியை தொடங்கிய இவரது பயணத்திற்கு இன்று வயது 28. செங்கல்பட்டு, புதுப்பாக்கம், வேலூர், பட்டறை பெரும்புதூர் என்ற 4 கல்லூரிகளுக்கு முதல் பெண் முதல்வர் என்னும் முத்திரை பதித்தவர். சட்டக்கல்வி இயக்ககத்தின் 3/4 நூற்றாண்டு வரலாற்றின் முதல் பெண் இயக்குனர். பயிலரங்கம், பயிற்சி பட்டறை, கருத்தரங்கம், மாதிரி நீதிமன்றம் உங்களுக்கெல்லாம் பழக்கப்பட்ட சொல்லாடல்கள். ஆனால் அரசு சட்டக்கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர்களாகிய எங்களுக்கு கேள்விப்படாத வாக்கியங்கள். இந்த சிறப்பு பயிற்சிகளை அரசு நிதி உதவியோடு உங்களின் பழக்கத்திற்கும் புழக்கத்திற்கும் அறிமுகப்படுத்திய சிங்கப்பெண் நம் இயக்குனர். இதோ தனது ஆளுமையில் உள்ள 15 சட்டக்கல்லூரிகளையும் புதுப்பாக்கத்தில் படையெடுக்க வைத்த படை தலைவியே. சர்வதேச சட்ட பயிற்சி பட்டறைக்கு தயாராக உள்ள இம்மாணவர்கள் படை உங்கள் சிறப்பு கர்ஜனை கேட்க தயார். வழக்கம் போல சிறப்பியுங்கள் உங்கள் சிறப்புரையோடு. வருக சிங்கப்பெண்ணே, கர்ஜனை தருக. அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை நேர அன்பான பணிவான வணக்கங்கள். நான் என்னோட உரையை சீக்கிரம் முடிச்சுக்க விரும்புகிறேன். நமது அன்பிற்குரிய, மரியாதைக்குரிய, போற்றலுக்குரிய நமது சட்ட செயலாளருக்கு மீட்டிங் இருக்கிறதால நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நமக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கார் அவர். சென்னை டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக் கல்லூரியில் புதுப்பாக்கத்தில் நடைபெறுகின்ற சமகால சட்ட பிரச்சனைகள் மற்றும் புதிய போக்குகள் என்ற தலைப்பிலான 3 நாள் சர்வதேச பயிற்சி பட்டறைக்கு அனைவரையும் வரவேற்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முதலாவதாக, எந்த ஒரு நிகழ்வும் அதற்கான நிதியின்றி சிறப்பாக நடத்த இயலாது. ஆகவே இத்தகைய 3 நாள் பயிற்சி பட்டறையை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு நிதி வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என் முதற்கண் இதயங்கனிந்த நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சருக்கும் நம் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய அரசு சட்டத்துறை செயலாளர் அவர்களுக்கும் தங்களது தளராத ஆதரவினால் வெறும் கனவாக மாறாமல் மெய்யாக இப்பெரும் பயிற்சி பட்டறையை நடத்துவதற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை இத்தருணத்திலே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். நமது திருச்சி அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் சொன்னது போல எந்த ஒரு செயலாளரும் இதுவரை அடையாளம் காணப்பட்டது இல்லை நம் தமிழ்நாட்டில். ஆனால் நமது அன்பிற்குரிய சட்ட செயலாளர் அவர்கள், அதாவது ஒரு வார்த்தை அவருக்கு ரொம்ப பொருத்தமான வார்த்தை, காண்போருக்கு எளியவராய் கடும் சொல் அற்றவராய். ரொம்ப நான் கூட எங்கிருந்து இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் நமக்கு வரப்போகுதுன்னு நினச்சிட்டோம். ஆனால் விடாமுயற்சியோட நம்ம செயலாளர் மாணவர்களுக்கு கொடுக்கணும், மேடம் செய்யணும், என்னை நிறைய ஊக்கப்படுத்தி இது பண்ணி எப்போ செக்ரட்டரி முன்னாடி உட்கார வச்சு இந்த ப்ரோக்ராமை வாங்கி கொடுத்தனா அந்த ஒரு பெருமைக்கும் போற்றலுக்குரியவர் நமது செயலாளர். மீண்டும் நான் அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கணும். இந்த நேரத்தில் நான் சட்டக்கல்வி இயக்குநராக பொறுப்பேற்ற நாளிலிருந்தே தமிழ்நாட்டில் சட்டக்கல்வியில் அர்த்தமுள்ள பல சீர்திருத்தங்களை ஏற்படுத்துவதே எனது முதன்மையான குறிக்கோளாக இருந்து வருகிறது. வேகமாக மாறி வரும் சட்ட சூழலுடன் எங்களின் கற்பித்தல் முறையினையும் மாணவர்கள் வெளிப்படுத்தும் திறனையும் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியத்தை நாங்கள் உணர்கிறோம். இந்த கனவின் தொடர்ச்சியாகவே இப்பயிற்சி பட்டறையானது மாணவர்களுக்கு தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான சமகால சட்ட பிரச்சனைகள் மற்றும் புதிய போக்குகளை ஆராய ஒரு அடித்தளத்தை வழங்கும் வகையிலே இது திட்டமிட்டப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியின் கருப்பொருளானது இன்றைய சூழலில் மிகவும் பொருத்தமானது ஒன்று. நாம் அறிந்த வகையில் சட்டம் என்பது உயிருள்ள கருவியாகும், சமூக மாற்றங்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையிலும்
தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் மற்றும் உலகளாவிய வளர்ச்சிகளுக்கு ஏற்ப எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. எங்களது மாணவர்கள் இன்றைய சட்டங்களையும் அதன் தீர்ப்புகளையும் அறிந்து கொள்வதோடு மட்டுமின்றி நாளைய சட்ட சவால்களையும் முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ளும் திறனை பெறுவது முக்கியமானதாகும். தழுவிக்கொள்ளும் திறன், பகுப்பாய்வு திறன் மற்றும் முன்னோக்கிய அணுகுமுறை இவை அனைத்தும் இனி விருப்பத்துடைய ஒன்றாக இல்லாமல் ஒவ்வொரு சட்ட வல்லுநருக்கும் அவசியமான குணங்களாகும். தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான மேதக பேச்சாளர்களை வரவேற்பதில் நாம் பெருமை கொள்கிறோம். அவர்கள் சட்டத்தில் உள்ள நவீன கால போக்குகள் பற்றியும் அதன் ஒழுங்குமுறை குறுக்கீடுகள், உலகளாவிய சட்ட முறைகள் பற்றியும் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் எடுத்துரைப்பார்கள். அவர்களின் நிபுணத்துவம் கண்ணோட்டமும் உங்களது சிந்தனையை விரிவுபடுத்தி திறனாய்வையும் மேம்படுத்தி எதிர்காலத்தில் சட்டத்துறையில் நீதி வழங்கும் அமைப்பிலும் நீங்கள் ஆற்ற வேண்டிய பங்கு குறித்தும் புதுமையான முறையில் சிந்திக்க உங்களை ஊக்குவிக்கும் என்பதில் எனக்கு எல்லளவும் சந்தேகமில்லை. அவர்கள் இங்கு உங்களுக்கு கற்பிக்க மட்டுமின்றி உங்களின் ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்காகவும் வருகை புரிந்துள்ளனர். ஆகவே மாணவர்களாகிய நீங்கள் இவ்வாய்ப்பினை அவர்களோடு உரையாடவும், கேள்விகள் எழுப்பவும், உங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும், உங்களது அறிவுத்திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும் இந்த வாய்ப்பினை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இங்கு சட்டம் என்பது எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதையும் எல்லைகள் மற்றும் பண்பாடுகள் தாண்டியும் அதன் பல்வேறு கோணங்களையும் காண்பதற்கு இது உங்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பாக இருக்கும். இந்நிகழ்வினை நுணுக்கமாக திட்டமிட்டு நடத்துவதில் அயராது முயற்சியுடன் ஈடுபட்டுள்ள அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர்களை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைப்பு குழுவிற்கு, இந்நிகழ்ச்சியை நடத்தும் கல்லூரிக்கும் எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எதிர்கால சட்ட பாதுகாவலுக்காக நினைவூட்டலாகவும் இருக்கிறது. ஆகவே எப்பொழுதும் நீங்கள் விழிப்புடனும் தகவல்களுடனும் எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பாங்குடன் இருக்க வேண்டும். செயலில் ஈடுபடுங்கள், துணிச்சலுடன் கேள்வி கேளுங்கள், இங்கு பகிரப்படும் கருத்துக்களை உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். இந்த 3 நாட்கள் உங்கள் தொழில்முறை பயணத்தை எப்பொழுதும் கற்பனை செய்யாத வகையில் வடிவமைக்கக்கூடும் என்று நான் எண்ணுகிறேன். இந்த சர்வதேச பயிற்சி பட்டறை நடத்துவதற்கு நிதியினை சிறப்பாக ஒதுக்கி சிறப்பான பயிற்சியினை அரசு சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு நல்வாய்ப்பை வழங்கியதற்கு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்குரிய அரசு செயலாளர் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியினை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. இந்த 3 நாட்கள் பயனுள்ளதாகவும் அறிவூட்டுவதாகவும் அமைய எனது வாழ்த்துக்கள். மீண்டும் அனைவருக்கும் இந்த அரிய வாய்ப்பினை, ஏன்னா இந்த வாய்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் இந்த லீகல் எஜுகேஷன் ஆரம்பித்து இப்படி ஒரு சர்வதேச பயிற்சி பட்டறையை நாம் நடத்தியது இல்லை. இதுவே முதல் முறை. அதனால தான் மீண்டும் நமது செயலாளருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்பினை அளித்ததற்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழ்நாடு அரசின் சட்டத்துறையின் விசித்திரமான சரித்திர ஆளுமை நமது சட்டத்துறை செயலாளர் திரு ஜார்ஜ் அலெக்சாண்டர் அவர்கள். இவரது சரித்திரம் என்னவென்றால், நமது சட்டக்கல்வி இயக்குனரின் கோரிக்கை அனைத்தையும் அரசிடம் பேசி நிறைவேற்ற உறுதுணையாக இருப்பவர். அப்படியான சரித்திரத்தின் அடையாளம்தான் இன்று நடக்கும் சர்வதேச பயிற்சி பட்டறை. இவரது பெயரை போலவே இவரது சட்டப்பணியும் சட்டத்துறை வரலாற்றில் வரலாறாக பேசப்படும். சர்வதேச பயிற்சி பட்டறைக்கு வந்துள்ள சட்ட மாணவர்கள் நன்றி பெருக்கோடு உங்கள் தலைமை உரை கேட்டு சார்ஜாக தயாராக இருக்கிறார்கள். அரங்கம் ஆர்ப்பரிக்கட்டும் உங்கள் தலைமை உரையால். வருக, தலைமை உரை தருக. Good morning to one and all. At the outset, I would like to place my sincere appreciation to our first woman DLS, Dr. Vijayalakshmi,
for arranging this wonderful function in a very short span of time. I would also like to thank Principal of Pudupakkam Government Law College, Dr. J. Gauri, in assisting our DLS to arrange this function. I would also like to place my appreciation to the efforts of our beloved principals, Dr. Rajeshwaran, Dr. James Jayapal, Dr. Usha, Dr. Arun, nodal officers, associate professors, assistant professors, guest lecturers, and my dear students who are very helpful in making this event a success. My sincere appreciation to Tiruchi NCC cadets who accorded me a warm welcome. That's very special for me. This is the best experience I had ever. And I also praise the efforts of Sylvie Akita, who performed the welcome dance. It was very wonderful. I am really proud and happy to inaugurate this 3 days international workshop on contemporary legal issues and emerging trends. I am really happy that I am part of efforts to arrange a first international conference for our law college students. For this, the efforts taken by DLS is very, very important. She insisted that just because government law college students should not be differentiated between SOL students and government law college students. She was very particular. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை, ஃபீஸ் மட்டும்தான் வித்தியாசம்னு சொல்லுவாங்க. அதை நீங்கள் எல்லாருமே ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. I am only really proud of all of our government law college students. To inaugurate this project, when we had discussions with the respected Finance Secretary and Honorable Law Minister for the announcements to be made for the year 2025, our DLS insisted that international level seminar for law students is a must. FS readily agreed and our Law Minister also agreed. Similarly, one more project is coming up. It is student exchange program. Now, the director has sent a proposal to government for a student exchange program. Hopefully, it will also be commenced very soon. Taking this opportunity, I thank our Honorable Chief Minister and Honorable Law Minister for announcing so many announcements such as smart classrooms, e-library, student exchange program, faculty development program, etc. Now DLS has arranged this event very successfully, which is going to be very useful for all of you who have assembled here. On contemporary legal issues such as data privacy, protection, artificial intelligence, cyber security, intellectual property rights, etc., our guests and speakers will give you a detailed insight that will be very helpful for you. Pay your full attention to the lectures. Utilize this wonderful lifetime opportunity. Government is also implementing many reforms such as e-courts, e-filing of cases, alternative dispute resolutions, free legal aid services. It is very vital for students to learn, adopt, practice these modern systems so that justice becomes more accessible and efficient. Now, coming to dear students who are watching my video from different government law colleges across the state, உங்கள்கிட்ட ரொம்ப மனம் திறந்து நான் பேச விரும்புகிறேன். First of all, congratulations to all students because you have selected a law as your career. This is the best profession one can choose. In professional courses, for example, everyone should know law. சட்டம் தெரியாதுன்னு யாருமே சொல்லக்கூடாது, சொல்ல முடியாது. சொன்னால் ignorance of law is not excusable. Every citizen must know that. நீங்கள் அதை டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ணி
உங்களையும் எக்யூப் பண்ணிக்க போகிறீங்க, சட்ட அறிவு இல்லாதவங்களுக்கும் உங்களுடைய சட்ட அறிவு கொடுக்க போகிறீங்க. இது ஒரு முக்கியமான ப்ரொஃபஷன். இந்த ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நம்ம இந்த ப்ரொஃபஷனில் எந்த அளவுக்கு ஸ்கோப் இருக்குன்னா, வேறு எந்த ப்ரொஃபஷன்லுமே ஒரு அப்பியரன்ஸுக்கெலாம் லேக்ஸ் கணக்காக பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் போய் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஏதாவது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் டாக்டராக இருந்தால் கூட ஒரு சர்ஜரி பண்ணணுன்னே ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணணுன்னா 3 ஹவர்ஸ் 4 ஹவர்ஸ் ஆகும். ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனியர் கவுன்சில் வந்து நின்று ஒரு அட்ஜென்மெண்ட் வாங்கிட்டு போயிட்டாருன்னா 7 லட்ச ரூபா ஃபீஸ் போடுவார். இதை மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷன் எங்கேயுமே கிடையாது. அந்தளவு நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரலாம், அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. நீங்கள் எல்லோரும் யூ ஷுட் கன்சிடர் யுவர் செல்ஃப் லக்கி டு சூஸ் திஸ் ப்ரொஃபஷன். உங்களுடைய பழைய மார்க்கை பற்றி 12th மார்க்கு 10th மார்க்கு பற்றிலாம் இனிமேல் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. நீங்கள் எல்லாருமே நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி இந்த லா காலேஜில், கவர்மெண்ட் லா காலேஜில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடச்சிருக்குனாலே நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட் தான் அர்த்தம். ஏன்னா அவ்வளவு காம்படிட்டிவான ஒரு செலெக்ஷன் ப்ராசஸில் நீங்களாம் பியூர் மெரிட்டில் செலக்ட் ஆகி வந்திருக்கிறீங்க. அப்போது உங்களால் சாதிக்க முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. எவ்ரி ஒன் கன்ஷன். நீங்கள் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு வந்திருந்தீங்களான்னு கவலைப்பட தேவையில்லை. நீங்கள் எந்த ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலாக படிச்சிருந்தாலும், எதை படிச்சிருந்தாலும் கவலை இல்லை. இனிமேல் நீங்கள் இந்த 5 வருஷங்களோ 3 வருஷத்துலையோ இல்லை, உங்களுக்கு இன்னும் எவ்வளோ பீரியட் ரிமைனிங் இருக்கோ அந்த பீரியடில் நீங்கள் எவ்வளவு சட்ட அறிவை வளர்த்துக்கிறீங்களோ, எவ்வளோ பொது அறிவை வளர்த்துக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஹெல்ப் பண்ண போகுது. இப்போ சப்போஸ் சில காலேஜஸில் சில இஷ்யூஸ் சொல்கிறாங்க. பசங்கள்லாம் வந்து தமிழ் மீடியத்துலேருந்து படிச்சுட்டு வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்கும்போது கொஞ்சம் கோப்பப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் யாருமே கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நான் கூட தமிழ் மீடியம் படித்து காலேஜில் தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் மாறினேன். இன்றைக்கி உங்கள் முன்னால் லா செக்ரட்டரியாக நிற்கிறேன். என்னால் முடியும்னா உங்கள் எல்லாராலையுமே முடியும். இது எந்த இதுவுமே நீங்கள் யாரும் யோசிக்க வேண்டிய, தமிழ் மீடியம்னு நீங்கள் ஒரு தாழ்வு முன்னப்பானா யாரும் வச்சுக்காதீங்க. கவர்மெண்ட் இதுக்காக ஸ்பெஷல் எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து இந்த முறை நம்ம டைரக்டரோட முயற்சியால் ஒரு 38 தமிழ் சட்ட புத்தகங்களில் தமிழாக்கம் பண்ணுறதுக்கு அரசு 2 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்கு. அந்த பணி இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்குது. அடுத்த வருஷத்துலேருந்து உங்களுக்கு தமிழ் புத்தகங்கள், சட்ட புத்தகங்கள் தமிழிலும் கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து ஆங்கிலத்திலையும் படிச்சுக்கலாம். அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் தமிழையும் படித்து தெளிவுபடுத்திக்கலாம். உங்களையே நீங்கள் எழுதும்போது இங்கிலீஷில் எழுதிக்கலாம். நீங்கள் உங்களை ஆங்கில அறிவை வளர்த்துறதுக்கு ஒரு 2 சிம்பிள் விஷயங்கள் சொல்கிறேன். ஒன்று, இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர், ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி ஒரு 30 மினிட்ஸ் படிங்க. கண்டிப்பாக முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் எடுத்த உடனே லீகல் இஷ்யூஸை தான் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்டோ எந்த டாப்பிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை எடுத்து படிங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருந்தால் ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தமாக நியூஸ் எடுத்து டெய்லி படிங்க. 30 மினிட்ஸ் படிங்க. உங்களுக்கு இல்லை அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, நான் சினிமா நியூஸ் படிக்கணும், பரவாயில்ல, சினிமா நியூஸை படிங்க. அந்த 30 மினிட்ஸ் நீங்கள் டெய்லி படித்து அதை ஒரு மாதம் விடாமல் படிங்க. உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் பிடிக்குதோ அதை 30 மினிட்ஸ் படிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறமா 31st டே உங்களுக்கே அந்த நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படிக்கணும்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்வம் வந்துடும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்டோட லீகல் இஷ்யூஸ் ரிப்போர்ட் ஆகுது. டெய்லி நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வரும், சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வரும், வேறு யாராவது ஜட்ஜஸ் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுவாங்க, அட்வொகேட்ஸ் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருப்பாங்க லீகல் இஷ்யூஸ். அதெல்லாம் எடுத்து படிச்சிட்டிங்கன்னா அப்டேட்டாக இருப்பீங்க. அதுக்கடுத்து இன்னொன்று நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல்ஸில் நியூஸை கேளுங்க. நீங்கள் இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல்ஸ் அதுவும் ஒரு 30 மினிட்ஸ் டெய்லி 1 மந்த் கண்டினியூஸாக அதை ஒரு டைம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 8 மணிக்கு ஈவினிங் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட், ஜென்ரல் நாலேஜும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிற போது, அதில் லீகல் இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் அவங்களும் சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷ் நாலேஜும் உங்களை தெரியாமலே தானே அப்டேட் ஆகிட்டே வரும். அப்புறமா நீங்கள் ஒரு மாதம் கழித்து ரெகுலர் இது பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், நியூஸ் பேப்பர் இங்கிலீஷ் படிக்கிறீங்க, இங்கிலீஷ் நியூஸ் கேட்குறீங்க. உங்களுக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய யூடியூப்லேயே எல்லாமே ஆர்டிகிள்ஸ் எல்லாம் வருது. அதில் இங்கிலீஷில் உள்ளதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கனாலும் நல்லா டெவலப் ஆயிரும். நீங்கள் வந்து அப்புறமா இந்த கோர்ஸை முடிக்கிற வரைக்கும் இதை ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னு வைங்க, இந்த கோர்ஸ் முடித்து வெளியே வரும்போது நீங்கள் ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டாக வருவீங்க. இங்கிலீஷ்லாம் உங்களுக்கு சர்வசாதாரணமாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் திரும்ப கோர்ட்டில் போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும். யூ வில் பி அ வெரி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். அது மாதிரி படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டெய்லி ஒரு 1 ஹவர் டெய்லி அதை ஒரு மட்டும் பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க. அதிகமாகலாம் தேவையில்லை. 1 ஹவர் நீங்கள் காலேஜில் இன்றைக்கி என்ன கிளாஸஸ் எடுத்தாங்களோ அதை ஒரு முறை திரும்ப படிச்சுட்டு வாங்க. உங்களுக்கு சப்போஸ் கொஞ்சம் ஆர்வம் அதிகமாக இன்னும் கொஞ்சம் பழக கூட ஒரு அரை மணி நேரம் பண்ணிட்டீங்களா, அடுத்த நாள் என்ன சார் கிளாஸஸ் எடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சால் அதை கூட நீங்கள் ப்ரிலிமினரி ரீட் பண்ணிவிட்டு வந்து லெக்சர்ஸை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அது உங்களுக்கு மறக்கவே மாட்டேங்காது. இப்போ நீங்கள் இந்த காலேஜில் இப்போ நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ
அது வந்து அப்படியே கண்டினியூஸ். இப்போ காலேஜில் எங்கள் காலேஜில் நாங்கள் இக்பால் சார்னு இந்த கான்ட்ராக்டில் அவர் சொன்ன கேஸில் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். ஆனால் இப்போ படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் முன்னால் படித்தோம்னா நம்ம திரும்ப ரீகேப் பண்ணணும். அதுதான் அந்த ஏஜோடது. இந்த ஏஜ் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எது படித்தாலும் மனசில் அப்படியே பதிஞ்சிருக்கும். அதனால் இந்த டயத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாழ்க்கையில் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கலாம். காலேஜ் லைஃப் என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய பீரியட். ஆனால் என்ஜாய்மெண்ட்னா என்ன? உங்களுக்கு நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். என்ன விளையாட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. டெய்லி அரை மணி நேரமோ 1 மணி நேரமோ விளையாட்டு, ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விளையாட்டோ அல்லது யோகா, ஏதாவது ஒன்று ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி உங்கள் உடம்புக்காக ஒரு 3/4 மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரத்தை டெய்லி ஒதுக்குங்க. நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், நல்ல ஹேபிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இசை எவ்வளவோ இருக்குது, என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ், அதை மாதிரி பழக்கங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஒன்றே ஒன்று, உடல் நலத்துக்கு கெடுதியான எந்த பழக்கத்தையும் தயவுசெய்து கற்றுக்காதீங்க. கற்றுக்காமல் இருக்கீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் அதுலேருந்து வெளியே வர்றது அதை விட ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் இந்த ஏஜில் தான் உங்களுக்கு அதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் கிடைக்கும். அதெல்லாம் உதறி தள்ளிடுங்க. உடல் நலம் தான் முக்கியம். உடல் நலம் இல்லைன்னா நீங்கள் எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனாலும் வாழ்க்கையில் யூஸே கிடையாது. அதனால் உடல் நலம், மனம் நலம் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு நீங்கள் கவனமாக இருங்க. இது மாதிரி இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் முடித்து வெளியில் வரும்போது யூ வில் பிகம் அ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ யூ கேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம் அவுட் ஆஃப் த காலேஜ் அண்ட் லீட் அ ஹாப்பி லைஃப். அடுத்தது நான் இப்போது நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு முன்னாலெல்லாம் நாங்கள் நேரடியாக போய் காலேஜில் போய் பார்த்தா தான் தெரிஞ்சிட்டு இருந்தது. இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட்டு 3 இயர்ஸாக நாங்கள் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் லா இன்டர்ன்ஸ், கவர்மெண்ட் லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் லா இன்டர்ன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் எவ்ரி இயர் 17 இன்டர்ன்ஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் லா காலேஜஸ்லேருந்து அதில் 15 பேர் எடுக்கிறோம். ஒவ்வொரு காலேஜ்லேருந்து நீங்கள் வந்து எங்கள் செக்ரட்டரியேட்டில் எங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்க. டெப்டி செக்ரட்டரி அண்ட் அபவ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க. செக்ரட்டரி என்னுடைய ரூமில் 2 பேர் எப்போவுமே இருப்பாங்க இன்டர்ன்ஸு. அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறாங்க. ஐ எம் ரியலி ப்ரவுட் அண்ட் ஐ ஆல்சோ தேங்க் அவர் ப்ரொஃபஸர்ஸ், பிரின்சிபால்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் சச் ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ எம் ரியலி ப்ரவுட் ஆஃப் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனதுனால வர்ற வருஷத்துலேருந்து அந்த 17 28 மாற்றிருக்கோம். இன்டர்ன்ஷிப் நம்பரையும் அமௌண்ட், ஸ்டைஃபண்ட் அமௌண்ட்டையும் அதிகப்படுத்தியிருக்கோம். இந்த ஸ்டைஃபண்ட் அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை. அந்த ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக எக்ஸ்போஷர், கவர்மெண்ட்டில் டைரெக்டாக எக்ஸ்போஷர் அவ்வளோ ஈஸியாக யாருக்கும் கிடைக்காது. ஒன்லி கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் வில் கெட் தட் எக்ஸ்போஷர். ஆனால் இந்த முறை நம்ம ஸ்பெஷல் எஃபர்ட்ஸ்னால, டைரக்டரோடையும் ஸ்பெஷல் எஃபர்ட்ஸ்னால 28 பேர் வர போகிறீங்க. அந்த கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் எவ்வளோ இப்போ நம்ம போன முறை ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்ததில் அந்த 17 பேரில் 3 பேர் சிவில் ஜட்ஜஸாக செலக்ட் ஆகி போனாங்க. அந்தளவுக்கு டேலண்டட் பர்சன்ஸ் இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி எங்கிட்ட 1 இயர் முடித்த பிறகு நிறைய இடங்களில் வந்து அதர் செக்ரட்டரிஸ் எங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க, இன்டர்ன்ஸ் எல்லாம் உங்கள் ஆஃபீஸில் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்களே, எங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 3 பேர் வேணும், 4 பேர் வேணும். இப்போது பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டரேட் ஆஃப் காலேஜ் எஜுகேஷனில் 3 பேர் இருக்காங்க, கமிஷனர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனில் 3 பேர் இருக்காங்க, ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டியில் 3 பேர் இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலே கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணுறாங்க, சிம்பிள் கவர்னன்ஸ். சிம்பிள் கவர்னன்ஸ்னால் என்னென்னா, இப்போ இந்த லைசன்ஸ் சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே ஆன்லைனில் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம ஆஃபீஸில் போய் அப்ளை பண்ணி 1 மாதம் 2 மாதம் வெயிட் பண்ணி கிடைக்க லேட் ஆகுது இல்லையா? இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, சிம்பிள் கவர்னன்ஸ், ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அண்ட் சிம்பிள் கவர்னன்ஸ்னு கொண்டு வர்றாங்க. அதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் கவர்மெண்ட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஆஃபீஸருக்கு வந்து லீகல் மைண்ட்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணவங்களையோ அல்லது ஃப்ரெஷர்ஸ் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. நம்ம டைரக்டர் ஒரு 4 பேர் அனுப்பிச்சாங்க. அந்த 4 பேரும் செலக்ட் ஆகி இன்றைக்கி அந்த சிம்பிள் கவர்னன்ஸ் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எடுத்த உடனே 50,000 ருபீஸ் அவங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்டாக கொடுக்கறதுக்கும் அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க. தே ஆர் வெரி ஹாப்பி. ஈவன் அதை வந்து நம்ம ஆல் செக்ரட்டரிஸ் மீட்டிங்கில் அந்த ஆஃபீஸர் ப்ரௌடாக சொன்னார், நம்ம லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா ஐ எம் ரியலி ப்ரவுட். நீங்கள் எல்லாரையும் உங்களால் அதை மாதிரி ஷைன் பண்ண முடியும். நான் சொன்ன சிம்பிள் டிப்ஸ் தான். 1 hour daily for improving your knowledge, 1 hour daily for improving your English knowledge. You will become very, very successful. ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், நீங்கள் எல்லாம் வெரி லக்கி டு சூஸ் திஸ் ப்ரொஃபஷன்னு.
அதுவும் நம்மளுடைய ஸ்டேட்டில் லா காலேஜ் அட்மிஷன் கிடைக்கின்றது உண்மையிலே ரொம்ப லக்கி. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கவர்மெண்ட் லா காலேஜஸில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரைவேட் லா காலேஜஸ் பெரிய பெரிய லா காலேஜஸை விட அவ்வளோ அருமையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஸ்டேடியத்தை பாருங்கள், இண்டோர் ஸ்டேடியத்தை எவ்வளோ அருமையான ஒரு இண்டோர் ஸ்டேடியம். நாங்கள் 1983ல் நாங்கள் வந்து 85ல் மதுரை லா காலேஜில், நான் மதுரை லா ஸ்டூடெண்ட்டு, மதுரை லா காலேஜில் அட்மிஷன் ஆகிறோம். குட். மதுரையில் அட்மிஷன் ஆகும்போது ஒரு சின்ன 2 பில்டிங் தான் இருந்தது. இதை மாதிரி ஒரு ஆடிட்டோரியம்லாம் நாங்கள் என்டையர் இதில் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் பார்க்கல. ஆனால் அப்போ என்ன அதிகமாக இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த அங்கே வந்து ஒரு தனி கிரவுண்டு இல்லை. அந்த காலேஜுக்கு பின்னாலே கொஞ்சம் இடம் இருக்கும். அங்கேயே நாங்கள் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு ஸ்கூல் காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே கிரிக்கெட், வாலிபால் எல்லாம் நல்லா விளையாடுவோம். பக்கத்தில் ரேஸ் கோர்ஸ், அப்போ ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டைரக்டர் சுப்பிரமணியன் ஒரு சார் இருந்தாங்க. அங்கே ரேஸ் கோர்ஸுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. ரெகுலராக டோர்னமெண்ட் நடத்துவாங்க. இப்போ அந்த சின்சியர் எஃபர்ட்ஸ் டேக்கன் பை அவர் டைரக்டர், எல்லா காலேஜ்லேயும் இப்போ டைரக்டர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் போட்டிருக்கோம். அவங்க பர்டிகுலராக ஃபண்டே இல்லைங்க நமக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்துறதுக்குன்னு சொல்லி ஸ்பெஷல் ஃபண்ட்ஸும் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். எல்லா காலேஜுக்கும் ஃபண்டு ஒதுக்கியிருக்கோம். நீங்கள் எல்லோரும் அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிக்கங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்பு உங்களுக்கு போய், அதாவது டீம் ஸ்போர்ட்ஸில் நீங்கள் கலந்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. வெற்றி தோல்வி எல்லாத்தையும் சகஜமாக எடுத்துக்கிற வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த மனப்பக்குவம் உங்களுக்கு வளரும். அதனால் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் நீங்கள் ரெகுலராக அந்த எக்ஸசைஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு உடம்பை பார்த்துக்கோங்க. அதுக்காக ஸ்போர்ட்ஸில் ஈடுபட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி சொன்னேன். ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேகன்சியும் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்துட்டோம். இன்னும் ஒரு 120 வேகன்சிஸ் இருக்குது. டிஆர்பி அட்ரஸ் பண்ணியாச்சு. அவங்களும் ரெகுலர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்துடுவாங்க. இப்போ நம்ம அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர், கெஸ்ட் லெக்சரர்ஸ் வச்சு பெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸ்காலர்ஷிப் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்டில். ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க. தமிழ் மீடியம் படித்தா ஸ்டைஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க. இப்போ புதுமை பெண் திட்டம் கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிச்சுட்டு வரவங்களுக்கும், எய்டட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸில் படிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு புதுமை பெண் திட்டம், தமிழ் புதுவலன் திட்டம் கொடுத்துட்ருக்குறோம். இந்த மாதிரி நம்மளை முதலமைச்சர் அவர்களின் சிறப்பான முயற்சிகளால் சமூக நீதியை குறிக்கோளாக கொண்ட இந்த அரசு அனைத்து வசதிகளையும் உங்களுக்கு செய்து கொண்டு வருகிறது. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரு சின்ன விஷயந்தான். இந்த காலத்தை உங்களுடைய ரிமைனிங் பீரியடை காலேஜ் லைஃப்பில் சட்ட அறிவை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன், டெய்லி ஒரு 1.5 மணி நேரம் சட்ட புத்தகங்களை படிக்க ஒதுக்குங்க. 1/2 மணி நேரம் ஆங்கில பேப்பர் படிங்க. 1/2 மணி நேரம் செய்தி கேளுங்க. 1 மணி நேரம் உங்களோட உடம்பை பாதுகாத்துக்காக ஒதுக்குங்க. நல்லா விளையாடுங்க. எந்த காலத்துலேயும் உடலுக்கு தீங்கான பழக்கங்களை பழகிக்கொள்ளாதீங்க. எனவே கல்லூரி வாழ்க்கையை அனுபவிங்க. நல்ல முறையில் நல்ல பழக்க வழக்கங்களுடன் கல்லூரியிலிருந்து வெளியேறி சமூகத்திற்கு உங்களுடைய நல்ல பங்கை ஆற்றுங்கள். வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று மகிழ்ச்சியுடன் வாழுங்கள் என உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிறப்பான அறிவுரை வழங்கிய நமது சட்ட செயலாளர் அவர்களுக்கு உங்களுடைய கரத்த கரகோஷங்களை எழுத்தி நன்றி செலுத்துவோம். நமது இயக்குனர் அவர்கள் சோயலோடு சட்டக்கல்லூரியும் ஒன்றுதான், கொடுக்குற ஃபீஸ் மட்டும்தான் வித்தியாசம் என்று சொன்னார். அது மட்டுமல்ல, இனி வருங்காலங்கள் நாயகிகளின் காலம்தான் போல. ஏனால் இங்கு அமர்ந்திருக்கிற கூட்டங்களே அதற்கு சாட்சி. ஆங்காங்கே ஆண்கள் இருக்கிறீர்களா? சரி, அதற்காக இந்த தொடர்ந்து கனவு காணுங்கள், கனவுகள் முக்கியம், கனவுகள் ஒரு நாள் நிறைவேறும் என்ற ஏவுகணைகளின் தலைவன் பிறந்த பூமியிலிருந்து வந்திருக்கின்றார். ராமநாதபுரம் சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் ஜேம்ஸ் ஜெயபால் அவர்கள் நன்றி நவிழ வருகிறார். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த நன்றி நவிழ்தல் வாய்ப்பு கொடுத்த சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மரியாதைக்குரிய சட்ட செயலாளர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களே,
மரியாதைக்குரிய முதல்வர்கள் அனைத்து முதல்வர்கள், மதிப்பிற்குரிய பிரமுகர்கள், பேராசிரியர்கள், இந்த 3 நாள் கருத்தரங்கிற்கு வரவுள்ள பேச்சாளர்கள், நம்ம அன்பிற்கினிய மாணவ மாணவிகள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் முதல்கண் இந்த எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கல்லூரி சார்பாக. செப்டம்பர் 12, 2025 முதல் செப்டம்பர் 14, 2025 வரை நடைபெறுகின்ற இந்த கான்டெம்பரரி லீகல் இஷ்யூஸ் அண்ட் எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸ், சமகால சட்ட பிரச்சனைகள் மற்றும் புதிய போக்குகள் என்ற தலைப்பு கொண்ட இந்த 3 நாள் பயிற்சி பட்டறை துவக்க விழாவில் சட்டக்கல்வி இயக்கத்தின் சார்பாக எங்களின் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்வதில் நாங்கள் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். முதலாவதாக இந்த பயிற்சி பட்டறைக்கு அனுமதி வழங்கிய நமது தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், நமது மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்களுக்கும், நமது ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்விற்கு தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் வர இயலவில்லை என்றாலும் அவருடைய ஊக்குவிப்பானது, சட்ட அமைச்சரின் ஊக்குவிப்பானது பெரும் பங்கு வகிக்கின்றது. எனவே அவருக்கு நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். இந்த நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற நிதியுதவி வழங்கிய தமிழக அரசிற்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அரசு சட்டக் கல்லூரிகளின் கல்வித் தரத்தினை மேம்படுத்த நமது சட்ட செயலாளர் அவர்கள் அருமையாக விளக்கி கூறினார்கள். மேலும் அவர் கூறும் பொழுது விளையாட்டு துறைக்கு அவர் ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கும் 3 லட்சம் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளார். எனவே அதற்கும் நாங்கள் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இது நிகழ்வினை நடத்துவதற்கு பெரும் உதவியாக இருந்த நம்ம சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களுக்கும், இதை சீரும் சிறப்புமாக நடத்துவதற்கு அவர்கள் அளித்த ஊக்கமளிப்பும் நமக்கு பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த சர்வதேச பயிற்சி பட்டறையை ஒருங்கிணைத்து தனது அயராத கடின உழைப்பினை நல்கிய திருச்சிராப்பள்ளி அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் எம். ராஜேஸ்வரன் அவர்களுக்கும், புதுப்பாக்கம் சென்னை டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் ஜெயகௌரி அவர்களுக்கும், தருமபுரி அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் சி. உஷா அவர்களுக்கும் மற்றும் நாமக்கல் அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் DR. அருண் அவர்களுக்கும் எங்கள் இதயங்கனிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேசிய மற்றும் சர்வதேச வல்லுநர்களின் பங்களிப்பானது இப்பயிற்சி பட்டறையின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தமைக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பயிற்சி பட்டறையை ஒருங்கிணைத்த புதுப்பாக்கம் கல்லூரியின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, முக்கியமாக நமது மாணவ மாணவிகளுக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உங்களது பங்களிப்பினால் இப்பயிற்சி பட்டறை சிறப்பாகவும் அர்த்தமுள்ளதாகவும் நினைவுறத்தக்கதாகவும் அமைந்ததற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. இப்பொழுது புதுப்பாக்கம் சட்டக்கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர்களோடு சட்ட செயலாளர் மற்றும் இயக்குநர்களோடு குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். அதைத் தொடர்ந்து 15 சட்டக்கல்லூரிகளிலிருந்து வந்திருக்கின்ற நோடல் ஆபீசர்களும் சேர்ந்து புகைப்படம் எடுக்க தயாராக இருக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
other law colleges. Arrange yourself. Yeah, quick, quick, quick. Girls, Manu, இந்த பக்கம் இனிமேல் பேலன்ஸ் ஆகும். அங்க போயிட்டாங்க. Brinda, quick, quick. Thank you, thank you. Work is going on. இந்த சிறப்பான 3 நாள் பயிற்சி பட்டறைக்கு வருகை தந்து நம்மை வாழ்த்தி வரவேற்று நம்மை எல்லாம் ஆசீர்வதித்திருக்கின்ற நமது சட்ட செயலாளர் அவர்களுக்கும் நமது சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களுக்கும் நமது தாழ்மையான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம். அதைத் தொடர்ந்து ஒரு 10 மாணவர்கள் 10 மாணவிகள் அப்படியே ஓடி வந்து செக்ரட்டரியோட ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாம். வாலண்டியர் குயிக், இட்ஸ் a good opportunity. Maybe 30 students. ஓடி வா ஓடி வா. போதும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க 30 சொன்னாங்க, 65 பேர் இருக்கீங்க இப்போ வந்து. சரி ரைட், அப்போ வாங்க. முன்னாடி கொஞ்சம் பேர் உட்காரு.
நமது கரத்த பலத்த கரகோஷங்களுக்கு இடையே நமது நன்றியினை நமது சட்ட செயலாளர் அவர்களுக்கு தெரிவிப்போமா? எழுந்து நின்று, ஏன்னா எழுந்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் அப்படியே டீ பிரேக் போயிடலாம். அதனால எழுந்து கொஞ்சம் கை தட்டுங்களா பார்க்கலாம், நல்லா இருக்காங்க காலை. ஏன்னா எஸ், அதை தொடர்ந்து இப்போது உங்களுக்கு ஒரு தேநீர் இடைவேளை, அப்படியா இல்ல டீ வந்து கொண்டு இருக்கிறதாம். எனவே நீங்கள் அமர்ந்திருங்கள். அடுத்து தேநீர் இடைவேளைக்கு பிறகு உங்களுடைய டெக்னிக்கல் செஷன் தொடங்கும். பயிற்சி பட்டறைக்கு தயாராக இருங்கள். So let us welcome our Chief Justice by giving good applause. I welcome Honorable Mr. Justice Sanjeev Banerjee, former Chief Justice of Madras and Meghalaya High Court. It is my privilege to extend my greetings to the esteemed dignitaries on the dais and the august gathering. Welcome to the first session of this 3-day international workshop. The topic of the first session is Constitutional Federalism and the Role of Advocacy in Strengthening the Judiciary. The session will be delivered by Honorable Mr. Justice Sanjeev Banerjee, former Chief Justice of Madras and Meghalaya High Court. Now, I have a pleasure of inviting Mr. M.A. Atichudi, Assistant Professor, Government Law College, Chengalpattu, to introduce his Lordship to the gathering. Welcome, sir. I extend my warm greetings to the Honorable Director Ma'am and Honorable Lordship and other dignitaries, distinguished dignitaries, respected faculty members, dear participants. It is indeed my proud privilege to inviting and reading the profile of the Honorable Speaker of this 3 days international workshop on contemporary legal issues and emerging trends. Honorable Mr. Justice Sanjeev Banerjee. Lordship was born on November 2, 1961, and Lordship has completed his schoolings in St. Xavier's Collegiate School, Calcutta, and St. Paul's School, Darjeeling. And Lordship completed the degree BSc with honors in economics and then the LLB degree, both from the University of Calcutta. And Lordship was enrolled as an advocate on November 21, 1990. And Lordship practiced principally in the High Court at Calcutta as well as in the Supreme Court of India and other various high courts and tribunals, primarily in the civil laws, company laws, arbitration proceedings, and constitutional laws and other branches. Lordship was specialized in corporate laws and intellectual property laws. Lordship was elevated to the bench of High Court at Calcutta as a permanent judge on June 22, 2006. Later, Lordship appointed as a Chief Justice of and having adorned the bench with the
distinction, His Lordship appointed as the Chief Justice of Madras High Court, one of the oldest high courts in India, on 4th January 2021, where Lordship has delivered numerous landmark judgments and strengthened the constitutional fabric of our nation. Later, Lordship was appointed as the Chief Justice of Meghalaya High Court. His Lordship further demonstrated his erudition and deep sensitivity to issues of governance, rights, and access to judges. Lordship is a jurist par excellence, celebrated for his profound legal acumen, sharp judicial reasoning, and unwavering commitment to the cause of justice. Lordship has been a staunch defender of constitutional values, federal principles, and judicial integrity. Lordship, his judgment not only reflect legal precision, but also the spirit of justice, equality, and fairness to the justice. His Lordship has been widely admired for a pragmatic approach to law, always balancing the strict letter of statutes with the living spirit of the Constitution. On behalf of our Directorate and institution, I extend our heartfelt gratitude to our Lordship for graciously accepting our invitation. And now we eagerly await your valuable insights while guiding us in our legal journey. With immense and deep admiration, may I now request Honorable Mr. Justice Sanjeev Banerjee for this program. It's a privilege to felicitate our Lordship. Now, I request Professor Dr. M. Rajeshwaran Sir, Principal, Government Law College, Tiruchti, to felicitate our Lordship with a shawl. I request a respected Directorate of Legal Studies, Professor Dr. J. Vijayalakshmi Ma'am, to felicitate our Lordship with a gift. I invite Professor Dr. J. Jayagauri Ma'am, Principal, Chennai DR.AMBEDKAR Government Law College, Pudupakkam, to felicitate our Lordship with a book. The stage is yours, Your Lordship. Welcome, sir. I don't need a judge. Good morning and vanakkam. Tamil Nadu is my second home. It's nostalgic and even emotional for me to be here addressing you. Indulge me for a little while before I get into the most serious business for which I've been required to be present here. From the moment I stepped into the state until I left,
I was always overwhelmed with the warmth that I got, not only from the sun, which is particularly harsh over here, but the warmth of the hearts of the people. And it was an education for me. It was a time of difficulty because we had the second strain of COVID in the year 2021. And for a long time, as a Chief Justice, I was fighting with the center to get oxygen to Tamil Nadu and a drug which was then thought to be the panacea, but now has been completely regarded as useless, called remdesivir. So every morning and evening, I would be fighting to get more oxygen supply and supply of remdesivir. I must tell you a small thing that I was told by, I think, Dr. Radhakrishnan, who was then the health secretary over here, that there was one day where in the western part of the state, the Coimbatore side, they would have run out of oxygen by midnight of that day. Because on every day, there was a supply of 20 tons of oxygen that used to come from Kerala. And because people were afraid in Kerala that Kerala won't have enough oxygen, public protest stopped the truck from coming to Tamil Nadu for a few days. So there was desperation. And as you know, Tamil Nadu is quite a longish, geographically quite a longish state. And they thought that they'd have to switch off the oxygen supplies from around anywhere between 10 p.m. and midnight. At 10:30 when we sat, I commanded the Additional Solicitor General to give me an assurance when oxygen was coming. I didn't know of the situation in Coimbatore. I wasn't told. So he said, let me get an assurance and come back at 12:30. So I sat again for that matter with Justice Senthil Kumar Ramaswamy, who was on the bench with me. At 12:30 and at 12:30, the Additional Solicitor General of India, then attached to the Madras High Court, told me that it would roll out that afternoon. So I said again, I will be there at 2:30 to get your confirmation that it has actually rolled out. And we sat at 2:30 and we were told that around 1:30, the trucks had rolled out of their factories and were coming in. At that point of time, the political wing of the state government was very good in getting itself away from interfering with how COVID was being treated. They allowed the bureaucracy complete full hand. And the bureaucracy, as you know, in this country is excellent without political interference. And so they planned it out in such a way that they moved the oxygen supply from northern Tamil Nadu, Chennai and the other areas, to central. And central's oxygen supply was sent to south and west because the oxygen would not have traveled from Andhra to Coimbatore within time. And they finished the exercise around 11 p.m. and we were spared dead bodies on beds, which they had anticipated at midnight. I didn't know of this till when I was leaving, and I was told at that point of time that that was the state of affairs. But those are moments that you cherish, and those are moments that justify your coming to public office. I'm sure a lot of you over here
will have opportunities to make a lot of money, opportunities to gain a lot of fame, and a whole lot of things that many aspire to have in life. But the satisfaction of being in public office or doing public good is something that unless you experience it, you would never understand what it means. I was a corporate lawyer. I dealt with matters pertaining to large corporate houses, mergers, amalgamations, takeovers, wheeler-dealer deals, boardroom intrigues, and shareholder frauds. All of them because there were large pots at stake at the end of the day. And I was very well remunerated for my perceived expertise. But at the end of the day, it meant business class travels, five-star hotels, oily food, and not being able to see your children grow up. After some time, it didn't hold much meaning for me. I wasn't someone who set out to make money for myself. If there was enough, there was enough. Yes, you need money to maintain yourself, to do a few things that you'd like. But more than that, it's not necessary. And so when the call came, I gave up 93% of my income to become a judge. And the first salary that I got was a check for rupees 66,000. And that's when I realized that what tragedy I had caused my family, because I didn't know how we would be able to survive with that. And once you're used to a particular lifestyle, it's very difficult. I was a judge for close to 18 years. And one of the principles that I followed was I rarely went out. For 17 years, I never went into a hotel or restaurant, never attended a function, not even a marriage or a thing of close relatives. I kept myself completely aloof. Not that a judge is supposed to do that, not that a judge has to be an ascetic or a sage, but I thought that I had to do a bit of penance for a lot of previous generations of judges who had been in office and not done the service that the office demands. You know, I was complaining about the 66,000 rupee check that I was taking, but that was in a country where a girl child does not know where she would survive even before she is born. In a country where hundreds of thousands of children go to bed hungry. A country where hundreds of thousands of people sleep out in the open without a roof over their heads. So whenever you complain, think of how lucky you are and try and smile at what you have rather than aspire at what the others have, and how disease takes away even their right to eat what they want. Now, with this prelude, may I get into the discussion today? And I promised your wonderful faculty that in course of today, I would be speaking on federalism, which is very important, in these times. And
I will also speaking on the art of advocacy and how to strengthen the judiciary. I will try and balance the first two aspects in course of about 45 minutes or so. And for about half an hour or so, I would leave the floor open for you to ask me questions on legal issues, matters pertaining to law, whatever you want, but it has to do something with a legal basis to it and not on personal or extraneous issues. And I'll be very happy to answer your questions. Because for most of my life, I've always thought that, when there is someone who is a speaker and who's held some high office, I should get an opportunity to interact, to understand his experience, to share the feelings, rather than it being a monologue or, a set of instructions handed down from top to bottom. Federalism, as you know, has been regarded as one of the basic features of the Indian Constitution. Now, you know the basic structure theory, and we celebrated 50 years of it in the year 1923, in the year 2023. The famous judgment is now 50 years old, Keshavananda Bharati. And one of the features in its inexhaustive list was federalism. Now, what does federalism mean? Federalism, loosely, is a form of dual governance, that you have a government that's responsible for the entire nation state that governs you, and you have a local, regional government also, with the bounds of authority somewhat divided. Now, for a proper federation to work, there are several things which are necessary. The primary things which are necessary are a written set of rules as to what would be the limits of the authority of the center or the union, and what would be the areas of authority of the states or the local regions. We in India have been blessed with a wonderful constitution that has lasted us and should last us for a lot many years. And our constitution deals with the government at the union and the government at the state in two different parts, as you know, from the president onwards to the council of ministers, including the chief minister in the state, in the prime minister in the center, to the governor downwards up to the council of ministers, including the chief minister in the state. They are more or less similar, except some minor special features for the union and some other special features for the states. The second is, we have a schedule to the constitution which indicates the fields over which the central legislature and the state legislatures can legislate. Strictly speaking, those are not areas of authority. Those are the fields, and some overlap, over which the legislative authority of the union has been exclusively recognized in the union list. The legislative of the authority of the states has been recognized in the state list,
And there are certain common matters which are in the concurrent list where if there is a law of the parliament, then the state cannot legislate in those areas. Or if there is a law of the state, the central legislation would refrain from interfering in that pertaining to that state. We also have an independent judiciary. And despite the criticism and despite its inadequacies, we must be proud of the judiciary that we have. Indeed, we must all be proud for what we have achieved as a country and the distance that we've traveled from 1947 to 2025. We were an impoverished nation. We were never together as one nation state. We were an impoverished conglomeration of princely states and regions which had been plundered by centuries of foreign devastation. And for that to remain together as a state, to accommodate a few other territories like Goa and Sikkim on its way, and for that to have emerged as one of the leading nations is by itself a remarkable story. If you know your history of the world, you'd remember that between the early 20th century to the mid 20th century, a lot of the erstwhile colonies gained independence. And almost all of them, including some of our neighbors, unfortunately, turned into banana republics or failed states or had military coups or had constant change of governments, but we have held together. Indeed, we had a judiciary which was rather elitist when India became independent. Why elitist? Because education was such a precious thing in those days that only the rich and the privileged could afford. And the education that the rich and the privileged got at the highest level were the education that the English imparted, including in English colleges and universities, and principles which the English coveted and cherished and propagated. As I have always said, that principles which apply in common law countries need always to be tropicalized when used in India. Like, when you're using an electrical gadget in Europe, you use a different adapter than the one you use in India and another that you use in the US. So when you're applying principles, particularly in the matter of social science, you need to get them tropicalized to be in sync with the psyche of the society to which you apply it. It may be a bit difficult to comprehend it, but if you think about it, you'll realize that it's so absolutely true that certain principles of universal application require minor modifications when brought home. So the elitist judiciary at the nascent stage of the Republic of India
fought with the government over land rights, because the right to property was also a fundamental right. And when the state wanted to acquire land from the landed gentry for setting up industries and for, more equitable distribution of land, the Patna High Court rose up and said, no, property rights are inviolable. And so did several other high courts before you had, shortly after our constitution was adopted, the First Amendment, and then you had, in quick time, several amendments, and the right to property was banished from the group of fundamental rights and parked as Article 300 capital A. That doesn't mean that there is no right to property. That's an inherent right. An inherent right is as fundamental as what is essential to a human. But till the Act of 2013 pertaining to compensation came in, it became much easier for land to be acquired for development purposes, and it was one of the key reasons for India's growth and development and economic liberalization, which started in the 1990s. But I'm on federalism. And one of the features of federalism is the independence of the judiciary. Despite attempts, particularly in the 70s, and more robust attempts in recent times by the majority to dominate over the judiciary, the judiciary has acquitted itself well, even though it failed the country during the emergency. You'll remember the case of ADM Jabalpur, where the judges of the Supreme Court accepted that a person could be detained on some suspicion without having a right to obtain bail if the state thought otherwise. That has been formally overruled only recently. But thankfully we had Keshavananda Bharati, which said that the residuary constituent authority conferred by the Constitution to the Parliament in the amending provisions of the Constitution did not give the Parliament the right to rewrite the Constitution. You know, there is something between repairing and reconstructing. If there is a need, you can repair something, which is leave the original and repair with it to the degree that it's necessary. But repairing does not mean reconstructing, which is breaking it down and building anew. And so, some of the majority judges who were part of the Keshava Bharati dictum were superseded in the 1970s, and chief justices were chosen who were more pliant. That has not happened since, and it is unlikely to happen anymore. But then what is done now is, in the matter of appointment, you tweak it at the time you appoint a person so that you appoint a person who you think would be more politically favorable towards you at a time where he has the authority or the tenure to become Chief Justice of India. But these games are played all over the world, and it's not only in India. You've had
the American president, no less, pack the US Supreme Court with persons of his choice and who may not be acceptable to the larger views of the polity. And in fact, it goes back even to the days of the Great Depression, when the president then said, when the New Deal was being struck down by the Supreme Court, the president said that I would throw these bunch of judges out and pack the entire court with a lot of yes men. Why I refer to this is because for a healthy democracy, an element of friction between the legislature, executive combined on one hand, and the judiciary on the other, is something which is very welcome. But the friction should not go beyond a certain point. Thankfully, we have not crossed that point in this country ever, and I hope we never will. In the independence of the judiciary, which is a feature of federalism, and I will come immediately to why I speak about federalism. In the independence of judiciary, there is a feature, as you know, in our structure. The high courts are responsible for the administration of justice in a state. So the high court has administrative control over the district judiciary. And in the district judiciary, you have, from the civil judge junior division, the original munsifs, to the district judge. But the Supreme Court does not have the authority that is conferred under Article 235 of the Constitution to high courts. The Supreme Court does not control either the high courts or the district judiciary administratively, though at times, whether for good or for bad, the Supreme Court has used its judicial supremacy to control, in a sense, both high courts and district courts. Why I wanted to speak on federalism is that for a long time now, there is an attempt at homogenization in this country in the name of unification. Unification is excellent, wonderful, I'm all for it. Homogenization is not. Indeed, if you are aware of the history a bit, I want to talk of two incidents. The British, after they established the headquarters at the then Calcutta and had control over what was named as the Bengal Presidency, which included the erstwhile East Pakistan, now Bangladesh, and even Assam and Bihar, they found that tea grew excellently in the Darjeeling area. And they found that a different kind of tea could be successfully grown in what is the Assam area. So they wanted quick access to Assam. Now, if you know your geography, if you want to get to Assam from Calcutta, you either go through Bangladesh or you pass through the hilly Siwalik range of the Himalayas and more difficult terrain to get into Assam. So the British wanted access from Mymensingh and Sylhet to get into Assam. And each time they would be doing that, take a convoy of horsemen, no motor cars those days, and I'm talking of the mid-19th century, they would run into tribals
the Gado, the Khasi, and the Jaintia people who would be attacking them, sometimes beheading most of the soldiers who were attempting to cross the terrain. And so, around the 1860s, the British, they offered all the tribals a guarantee that we will not occupy your land, we will not interfere with your way of life. In exchange, you have to guarantee us safe passage. And since to get from Mymensingh or Sylhet to Assam takes more than a day, you have to assure us a place to spend the night in the interregnum. And so Shillong was born. And there is a European ward in Shillong, in Meghalaya, which is about 4 or 6 square kilometers. And that is the only place in Meghalaya where the 6th schedule does not operate. The rest of Meghalaya state is governed by the 6th schedule. Why I say this is because it may come as news to most of you, including your professors, that in Shillong, in Meghalaya, the basic laws do not apply. And it was only after it seemed that India would gain independence that the tribal leaders in the Northeast thought it would be better to accede to India rather than be independent and remain a prey for erstwhile East Pakistan or China or even Myanmar or Burma. So primarily the northeastern states, they prevailed on the British to provide for special status for them. And in the British providing this special status, there were several papers which were written, including the Montague-Chelmsford reforms, where they found these savages were so unruly and unhuman-like and uncivilized that there was no good in trying to get them to be civilized. During the Constituent Assembly debates, there was a committee which was formed, and the committee also reported that the tribal laws in the tribal areas must be respected, and that's why you have the 6th schedule to the Constitution, which gives primacy to tribal laws over the pan-Indian laws that we otherwise have. In recent times, there have been certain disturbing trends. To disturb the federal structure and the diversity of the people that we are. Indeed, the idea of a federation and its clash with the central government's authority to impose the unitary features first arose only after the 1967 elections, when non-Congress governments came to rule certain states. In due course, coalition governments also came to rule some states, and today you have, in many states, regional governments, political parties which have no presence outside those states, which rule those states. I come from one of them, I'm standing in one of them. In recent times, there have been several attempts to destroy the federal structure. For a first, we now have a penal code in Hindi. We have an Evidence Act in Hindi. I'm not anti-Hindi,
But people in Delhi should realize that not all of India reads or wants to read Hindi. Yes, there is an English version, but why is the name of the laws, the penal code, in Hindi? Why is the name of the Evidence Act, which I can't even pronounce, Bharatiya Shakshya Abhidan, why is it in Hindi? These are small steps, experiments made to homogenize the country when we are not homogeneous. I am proud to be different from the man in Punjab, from the person in Kerala, and even from the person in Mizoram. So must you be. Yes, we will all be unified. Yes, we swear our allegiance to the Constitution and to the flag. And yes, we stand up to the national anthem. But that does not mean that I lose my speciality, my diversity in the name of unification, because the exercise that is being carried out and attempted is homogenization. And which is why I speak about federalism. And I urge you to resist it. There was an attempt, probably about in the 1918 or 19, unfortunately originating from the Supreme Court, when they wanted an Indian Judicial Commission, meaning a cadre of judges from which the district judiciary would be filled up, and it would be an all India cadre. I stayed up overnight to write the affidavit on behalf of the High Court of Calcutta, and except using slang curse words, I've used the harshest language in that affidavit, because the Constitution does not envisage a situation where either the center or the Supreme Court, whatever its authority otherwise may be, can usurp the authority of the High Court under 235 of the Constitution. Once you have a common judicial cadre, how is the man from Rajasthan going to read and understand the script in Tamil Nadu or in Karnataka or in Kerala? How is the man from Mizoram going to understand the social situation and inflections and complexities of the nomadic tribes in Rajasthan? So when you have a district judiciary cadre, which is an all India cadre, all the diversities would be robbed, diluted, and it would become the single most significant attack on the federal structure and the diversity that we enjoy and should take great pride in. Next is the one nation, one vote. I was invited by former President Kovind, who was the chairperson of the committee, to express my view. And after having spent about an hour and a half speaking to them with a copy of the Constitution to support me, I came back into the car. They were very respectful, despite my saying a very strong no to them. And when I came back to my car, I heard a knock on the other side, someone requesting me to roll the window down. So I rolled the window down,
And there was a gentleman who spoke to me in Bengali. He said that there are so many, sir, who've come and gone. You're the first one to have said no. Later, I was requested by the Telegraph newspaper in Calcutta to write an article on it. And I wrote an article, almost a full-page article, which appeared on their first page and half of their fourth page, without a comma or full stop being edited, where I made my views clear as to what I had said and why it would be dangerous. Because today, as you know, we have local issues and we have broader issues. When you have one vote, simultaneous elections for the Lok Sabha and the Rajya Sabha, for the Lok Sabha and the Vidhan Sabha, what would happen would be that either the central issues would get ignored or the local issues would get overwhelmed, depending on the nature of the candidate, depending on the issues that they fool you around with. And I believe that all of us must resist that one nation, one vote, because the principal idea behind it is to save cost. I could have understood in India of the 1980s or even of the 1990s saying that. But if you see the lavish expenditure on our political class, on the lavish expenditure that has gone in the new parliament and the ancillary complexes being built, I don't think money should be an excuse to ride roughshod over democracy and the diversity that we have and which is preserved in the federal structure of our constitution. The fourth aspect, and I say this with a degree of despair, humility, and of course, respect, the declining authority of the Supreme Court of India. In recent times, we've had a majoritarian government, and we've seen majoritarian verdicts in the Supreme Court. As a student of law, I am ashamed at the Ayodhya judgment. I am ashamed as to how the Kashmir bill was kept pending for so long, the challenge to it. I am ashamed that a verdict came out in the Maharashtra elections without the illegal government being disturbed, and I'm ashamed that the electoral bonds issue was taken up at a stage where it was a fait accompli. Our Supreme Court was designed to address these issues first and the small matters as to bail and corporate disputes later. Unfortunately, as in the emergency when our Supreme Court failed us, in majoritarianism riding roughshod over the rest, our Supreme Court in recent times has failed us. I hope we will see better days in the highest judiciary. And I say this once again, with all prejudice to me, with all dignity, but with a grave sense of despair. So, young friends, what I wanted to send the message to you was that even though we dress the foreign way because it's convenient, even though we speak a foreign language because that opens up many gates to us,
but don't disown or forget what is your own. I wear my dhoti and kurta proudly when I don't wear my jacket and tie. In fact, while the Chief Justice of Tamil Nadu, I hoisted the flag on Republic Day and unfurled it on Independence Day wearing my dhoti and kurta. So much so that when my brothers and sister judges saw me doing that on Republic Day, they said we weren't told we could come in our traditional clothes. And I said, please do. And on Independence Day, all of them came in veshtis. That's your culture. That's who you are. But at the same time, there should be no compulsion. If you think you can't wear your veshti without wearing a belt, wear your trousers and come. India is all about freedom, of choice, of liberty, of equality, of fraternity. Where is that? Today, a class of persons belonging to a particular religion has to establish at every corner that they are not traitors. Is this the country that I was born into? Or that I aspired to serve? I may not agree with you, but you must have the patience to hear me. You may not agree with me, but you have no right to disrespect me unless I do something which is unnatural or illegal. I must be given room. You must not look into my plate and see what I'm eating. That's my personal choice. As it is with AI and with science and communication having developed the way it has, there's no privacy even in the bedroom or in the bathroom. But with government acting like Big Brother and wanting to see what's on your plate, what's under your vesti, you never asked a Scotsman what's under your kilt. And you are the future. You are the generation which has to resist and resurrect the idea that is India. India is not a nameless, figureless, abstract area of land. India is a concept. And that concept, we must ensure, ultimately materializes. And so I finish this aspect and get into the other one, which is advocacy. And I'll touch a bit on strengthening judiciary because, I've become such an outspoken critic of the judiciary that I don't want to make myself unpleasant over and over again. Because a lot of people think that because I was not taken to the Supreme Court that I've become a critic, but that is really not true, because once you take up public office, you must realize that public office is an office of obligation, not a post of privilege. And I hope I've tried to live it that way. My clerk, for several years when I was a lawyer, used to tell me, after I became a judge, that if I had worked the hours that I worked as a judge when I was a lawyer, I could have had much better savings. But that was that. When I was a lawyer, I was doing it for myself.
If I chose not to do a work, it was at my own peril and because I chose. But as a judge and as a person in public office, you do not have that choice. Till your last ounce of energy, till that last drop of blood, everything is what you owe to the people. And every time you complain, as I started by saying, always think of how privileged we are to start with. How privileged we've been to just have the opportunity of being where we are. And that it's all an accident. An accident that I was my parents' son and I was not born into that farmer household in Kalahandi. And that boy, precocious boy in that farming household was not born to my parents. When I was Chief Justice in Tamil Nadu, in Madras, one of the matters that came to me was pertaining to a national science talent contest. And if I remember, it was rural science talent contest. And the grievance before me was that they were conducting it only in English and Hindi. So I promptly stayed the entire thing. Can't be. Then the Union government gave an undertaking to allow it for that year, and they undertook that from next year they would do it in 21 languages. What is the use of a rural talent search if you're not giving the boy or the girl an opportunity to express or understand? How will that young boy in Maharashtra who does not speak Hindi understand anything about the question, or the boy or girl in Mizoram? Now, sometimes courts have to be catalysts for change. Our courts have been, and ladies and gentlemen, young blood in this auditorium, at the forefront of our independence movement were all lawyers. From Gandhi to Nehru to Dr. Rajendra Prasad, all of them had qualifications in law. And even if you look at the states, you'd see most of the initial governments were formed by lawyers and people coming from this branch of what profession? My grandfather was a famous criminal lawyer in Calcutta. He entered practice in the district courts in 1927, came to the High Court in 1936, where he practiced till his death in 1982. He used to narrate several of his experiences to me as I was the eldest grandchild. And often I would ask him questions which now appear to me to be silly, but which he dealt with a lot of patience. And one of the things that I remember him telling me was that till the end 1960s, whenever he went out, either on a train or rarely on a flight, and he would meet a stranger who would ask him, "What do you do?" he would proudly say that he was a lawyer. And he said that from mid-70s, I would ignore that first time. I would also try to ignore it a second time if I was asked, and then reluctantly say I was a lawyer. He says from the end 70s,
I completely refuse to answer that question. That is because, young ladies and gentlemen, what was once a noble profession, has today turned into a trade. Unfortunately, so has medicine, and so has any other comparable profession in this country. Probably because of lack of resources, or because so many compete for that one pie, that we have denigrated ourselves. So the art of advocacy, young ladies and gentlemen, is first and foremost to be honest to yourself and to do hard work, and most importantly, to concentrate on facts. I'll tell you about myself. I came through a law education at a time in Calcutta where a 3-year degree took 6 years. Therefore, I lost about 2.5 years. And in the 6 years that a 3-year degree course took, I did not have to attend a solitary class. In fact, in one of the examinations, the intermediate, I had to climb a pipe to get to the examination hall because the gates were closed and the union was agitating. And the examinations were such that if you gave chanda or subscription to the union, after 1 hour, you'll get your answer sheets coming to you, your cog sheets coming to you from where you could copy. So I came through an education system, a legal education system, in a period of complete anarchy in West Bengal, particularly the University of Calcutta. Only the law. And so when I got my degree, I don't know how I got it, but I came from a legal family which was in the legal profession, and I wanted to get into the legal profession, so I read and did what I had to do on my own. We didn't have access to Google Devta or the internet those days. We had to go to physical libraries. Of course, I was fortunate that I had more than a library at home. So when I got my degree, that is when my learning of law started. For the first 3 years, I attended the chambers of my senior, put my head down and did not raise it till it was very late into the night. No holidays, nothing. It was just learning the law. And that is the time which stands you in good stead even 40, 50 years later. As a lawyer, I find it a recent trend in my last days as a judge and now as an arbitrator that a lot of judgments are thrown at you. Now, I used to have a very simple refrain. If you find the judge to be an idiot, yes, throw the books at him. But if you are enunciating a proposition which the judge accepts, why do you need to waste time citing judgments? But today, lawyers not only cite judgments, cite several judgments on the same point. Either cite the first judgment on the point or the latest judgment on the point. Why cite 22 judgments on the same point?
It's to show off probably the industry that they may have put in. It may be to show off to their clients. It may be to waste time and earn more fees. But that's not what advocacy is all about. When I was serving 2 weeks of my cooling off period before I transitioned from a lawyer to a judge, I had an old client call me one evening and say that, I'm in serious trouble, please help me. I must give you a bit of an introduction about this old client. He was a self-made man who had run all the way from the then Burma to Calcutta after the repression started in Burma. And he worked as a tea stall boy, cleaning cars and everything, till he built up a small industry of his own. And he used to come regularly to me for corporate advice. And he was, at the time that I'm talking about, he was about 70, and his children were not interested in his business. So he was wanting to sell his business. What was his problem? That a French company had agreed to acquire his business, that they had agreed to pay him. He was satisfied with the amount offered, and the deal had to be closed quickly. And then he said that my nightmares began. Because bunch of lawyers, 25, 30-year-olds from Delhi and Bombay started descending on him with 100-page, 200-page documents trying to make out an agreement. So I told him that all you need to see, since you're the seller, is that the money comes into your account. I hope you have no skeletons in your cupboard. So he said, no, nothing in. He says, all you need to see is that money comes into your account before you hand over the business. So he said, what do I do? I said, blindfold yourself, sign all the papers that they give you. Now, this is what most firms do these days. They show activity, they produce tomes of rubbish which are finished in 2 lines or 1 page. And they give themselves big names and, even advertise themselves all over the place. And they are the persons who get the corporate work. That's how the world works now. Networking and showing off and impressing on completely baseless and erroneous parameters. But to you, to be advocates, I say that facts first, facts next, and facts last. Unless you have a mastery over the facts, you are not a good lawyer. Once you have facts in your grasp, you know the law to apply to it, you know the principle that would be attracted to the case. But if you are not 100% in control of the facts, you're going to slip up. Next, as a lawyer, you must realize that judges would come and go, cases would come and go even faster. A judge would remain for some time more. And so if a judge is convinced that you're honest, that you will not distort facts, that you will not conceal facts, then that lady, called discretion, she will start to appear more in your favor. Because if the judge has confidence that, no, I don't think he is trying to deceive, the discretion which the judge has
may be exercised in your favor, and that your reputation is your only capital in this profession. There are other capitals also, I can tell you. There are several people who, when you run into a dispute, will come to you and tell you, I'll set this lady up in Mizoram who'll stand up and say that she's your married wife. So that you get entangled in a case in Mizoram and you neglect the one over here. Unfortunately, there are more such touts in our profession than genuine pleaders. Ladies and gentlemen, for most of you who will go to the high courts or will have the distinction of wearing a gown, I should tell you something about it. A gown has a small patch at the back. It's like a sack. And that sack has a significance. The significance of the sack is that it's behind you. The client drops money, as much money as the client can afford, and as much money as the client thinks is justified. That's why this is a noble profession. You exercise specialized knowledge which the layman lacks, just like the doctor. And we should not take advantage of this specialized knowledge to make our profession a trade and cheat the client or charge him any more than he should reasonably be charged. Finally, strengthening the judiciary. Judges, unfortunately, are not imported from Uranus or Venus. Judges are those appointed from among the pool of lawyers. So if the pool of lawyers is sound, you'll get sound judges. If the pool of lawyers is shallow, you'll get shallow judges. But lawyers have a duty to strengthen the judiciary in not wasting time, in not adding to the more than 5 crore that we already have pending. And I must say, this is not the forum to make a distinction between what is delayed and what is pending. If I filed it 2 minutes back, it becomes pending now, but it's not delayed. So we have to make a distinction between what is delayed and what is pending. And lawyers need to also behave in court. Particularly in this state, when I was the Chief Justice, there was a particular court, a criminal court in the city of Madras, which did not allow outside lawyers to appear in criminal matters in that court. Unfortunately, I had to leave before I could completely tackle the situation. But I had threatened to take away all criminal work from that court and park it elsewhere. The leaders of the bar from that court came and met me and assured me that they would, but it takes time for that kind of behavior and attitude to change. But you need strict handling of those things, like we had Justice Sanjay Kishan Kaul over here, Chief Justice, who because of the serious conflict between advocates brought in the Central Industrial Security Force and not the state police. And I signed the bill for what it cost during my year, and I tell you it was a huge, huge amount that the state exchequer had to bear because of the political allegiance of the police force and the lack of confidence of the High Court in the local police. To strengthen the judiciary, we need a bit of precision,
be preparedness and to respect the judicial hour. Please remember that all that a judge has as resource is the number of judicial hours and the acumen that he has as an adjudicator. There is nothing else. He has no wrench, he has no screwdriver, nothing else. And he relies on lawyers because you are the ones who will put up the facts and law before him. So your preparedness, your precision, your timeliness, your promptitude go in dispensation of justice. And believe you me, despite how the judiciary performs, there is still a lot of respect for it in our country. And the day that respect is lost will be the end of the democracy that we enjoy. As it is, there are several forces at play to capture the independent institutions like the Election Commission, like even the Reserve Bank of India. And unless the judiciary and you, advocates, as the bulwark of the judiciary, stand up and resist such misadventures, the concept of India, all the freedoms that we enjoy, and the democracy that we cherish will be lost. I don't want to sound negative. I again remind you of the beautiful journey that we've had from 1947 till now, of how proud we should all Indians be, not only in India but the diaspora, of how Indians are regarded all over the world and how industrious we are and how we manage and adjust. Concepts which foreigners will never understand, the way we manage and adjust. Despite our difficulties, despite our climatic problems, despite our lack of resources, and despite our numbers. God bless you all. Jai Hind. Thank you. Dear participants, the floor is open for queries. Kindly make use of this opportunity to interact with the Lordship. If any queries, please raise your hands. See all the students, you have got a very good opportunity to interact with the Lordship. Please. Let me preface that by saying, I abhor use of Lordship. Lordship is a very colonial and, shouldn't be used. But I couldn't change the culture. I couldn't change the culture despite telling everybody that sir is more than enough. Because, I also have a bad habit of addressing lawyers as sir. So some people said, if you're calling me sir and I'm also calling you sir, what's the difference? I said, please, there's no difference. Justicing is just another job. Justicing is not, you're not an emissary of God in that chair. In the constitutional scheme of things, you're doing another job. So please, sir is fine. I abhor Lordship. Vanakkam Ayya. Vanakkam. I would like to know your opinion about judgment on stray dogs, sir. Judgment on stray dogs. Street dogs. Supreme Court judgment on street dogs. When there are so many issues, even Delhi is
Fifth, polluted city. Madam, there are certain areas where, please sit down. I will be respectful in my answer. You know, when we sit in courts, sometimes there's a bug in that chair which bites us. And that bug, when it bites us, it tells us that you're all knowing. But sometimes we are not all knowing. We need data, we need instructions from special, knowledge holders before we can take such a decision as to this which prevails all over India. In fact, I had done something, again, more guided by emotion than by reason. During the second thing of COVID, attack of COVID, people were not coming out of home, markets were not operating, eateries were not operating. As you know, in IIT Chennai, there are a whole lot of dogs. And elsewhere also there were street dogs which did not have any food. No one was, so I passed an order where I said that if there were some good Samaritans who would go around feeding dogs, and the governor of the then governor of Tamil Nadu, the erstwhile governor of Tamil Nadu, he donated 9 lakhs and we created a corpus of over 40 lakhs. And there were many, many good people who went all over trying to feed stray dogs because they had no other food. But at the same time, stray dogs are also a menace. Sometimes we've seen videos, they attack babies, young adults. But stray dogs are also very important to people who stay in the streets, and they kind of share their food and they protect people in the street. In many areas, if stray dogs were not there, the girl children sitting in the streets would be raped every day and night unless the dogs were there. So there are many things which ought to be taken into consideration before you pass an order, and I'm sure they did take everything into consideration and thought that in the larger interest, sometimes for greater good some people have to suffer, and so I think in the larger good of humanity, the judges thought that stray dogs should be culled or suffer. But I would think that the matter should be reconsidered on a much wider spectrum, with people with data and more knowledge on these being allowed to make their submission before a final decision is taken, because what ultimately will happen is that they'll all be killed and passed away as mutton. And there is already a section waiting to do that because of how dogs and goats look once the skins are taken off. And you have pockets of this country where dog is a delicacy. You may know that in Nagaland, dog is a delicacy. So you don't have stray dogs in Nagaland. Yes, but thank you for the question, and I appreciate your concern, madam. Introduce with your name and college and then ask. Hello, sir. Myself, Darwin Sahai from Government Law College, Ramanathapuram. The central government introduced new education policy and 3-language system, but the central government stopped the education funds relating to the state government for the reasons for didn't accept the 3-language policy. Where is the federalism, sir? This is constitutional. Is it right? Well, the right does not happen easily.
you have to sometimes fight for the right. Uh, Sometimes some people use their positions of strength to kind of arm twist the other person or to get things which otherwise would not be available. And in recent times, as we've seen, and again, I must not blame the recent times, even before, please sit down, even before we had seen where the government at the state was not politically aligned to the government at the center, that state government suffered. The suffering is even more in the post-GST regime, where the funds are more in control. The state sales tax is gone. The funds are more in control of the center, and on some pretext of some formality having not been completed, some red tapeism not having been adhered to, or some form not being signed the proper way, money is withheld in states where the governments are of different political parties than at the center. You know, people should realize that the Chief Justice of India is Chief Justice for all of India. The Law Minister of India is Law Minister for all of India, not only Law Ministers of those who voted his political party to power. But when, you know, we are all humans, when we make these mistakes, then we make it difficult for others. And such difficulties should not arise in a mature, you know, reasonable way of functioning. Sir, good morning, sir. I'm S. Raghavi from Government Law College, Chennai DR.AMBEDKAR Government Law College, Pudupakkam. So my question is, where does the line begin? How does the federalism become arbitrariness in some cases? Where does the line begin and where does the line end? Where does it morph into arbitrariness where it should be federalism? And if there is no federalism inside of the country, how does it look internationally? There are many questions rolled into one, but let me answer it figuratively. Please take your seat, and it's a theoretical question. I'll answer to you figuratively. In law and in justice, there is a very thin band of white, which is absolute right, and a very thin band of black, which is absolute wrong. And in between lies the gray of possibly right, possibly wrong. And you have to find the line of best fit. Figuratively, that answers your question, that there cannot be any specific, in a non-science subject, there cannot be any specific line drawn or parameters expressed which would say to the right of that is this, to the left of that is that. If that was so, life would be so much easier. The thing is that you know what is absolutely right and you know what is absolutely wrong. Things in between have to be adjusted to tend more towards the right and tend away from the wrong. Internationally, federalism, I don't think anyone is concerned. You see, historically, you must take it, like in the United States, the states went and formed a union. USSR, after the Second World War or after the original revolution, there are several states which were kind of annexed and which were made to be part of the Union of Soviet Socialist Republics. But with Gorbachev's perestroika and glasnost,
they split apart and you have 15 republics over there instead of one huge, oligarchy which was probably half of the landmass of the world. So you have it in different ways. In Switzerland, they have cantons, divisions. And as to whether a law for a particular purpose should be brought in or not, they have discussions in parks. They have discussions in elderly homes. Because the advancement is so much, the level of education and understanding is so much that that can be afforded. Today we have public hearings in matters pertaining to environment. But even those are not held in the spirit that they should be held. They are kind of managed to produce the desired result. And what desired result? The desired political result. So, madam, we have a quasi-federal state. It's basically unitary. Lot more power is with the center, but the states also have power. Unfortunately, one thing has failed. We have a bicameral legislature in the center. The Lok Sabha and the Rajya Sabha is the council for the states. House of the People and the Council for the States. The Council for the States is supposed to look at the interest of the states. But with political parties appointing persons from elsewhere to Rajya Sabha, the Council for States has been diluted and does not look after the interests of the states to the extent that it ought to have been. And as you are aware, certain amendments would require the states also approving them. Mere parliamentary authority would not allow those amendments. So those safeguards are there. But as you see what is happening through governors, it's the imposition of the center's will through governors, which is supposed to be a completely titular post. And governors today are acting as servants and agents of the central government. And some of these gentlemen have no self-respect. No self-respecting person in the position of some of the governors as to how they have behaved would have acted the way they have. All the governors are trying to undermine the authority of properly elected state governments and are trying to impede in the functioning of the state governments if the political affiliations are different. It's in desperation that the Supreme Court set a deadline for the governor to assent to a bill or not. You can't just sleep on a bill. There has to be reasonable time, and that reasonable time depends. If there's a fire which has broken out, reasonable time will be 2 minutes. And if there's something which is going to happen in the next 20 years, reasonable time can be 2 months or 2 years, or even 10 years. But you must act with reasonableness in the context. And the conduct of some of the governors have been absolutely shameful. And no respectful persons, after having been criticized, should have clung on to that office the way some of these people have. Any self-respecting person should have resigned and gone and find a hole to hide in. Good afternoon, sir. Sir? Yes, madam. First off, thank you, sir, give me our wonderful day. I am Malar. I am 5-year course, final BA LLB. I am coming from Government Law College of Tirunelveli. My question is, India is often quasi-federal.
But NCT of India versus Union of India 2018 Constitution Bench emphasized India is collaborated and corporated constitutional morality, but yet under the 7th schedule concurrent list, central is overeating authority and state ignoring state autonomous. So that please explain the contradiction, sir. Contradiction as such. Yes. In the 7th schedule, you have a union list which the state can't touch. You have a state list which the union cannot touch. And you have a concurrent list where if the state wants to legislate on that, it can, as long as parliament has not legislated on it. Or if the parliament wants to legislate on it, it can, as long as the states have not legislated on it. But if a state has legislated on it and the parliament wants to make that for the larger thing of India, then of course the parliament prevails. Now, 7th schedule only gives you fields, areas. It's really articles 248 and thereabouts which tell you how the chemistry works. And it's beautiful, that part of the constitution, that these men and women had the wisdom to kind of envisage what difficulties would arise. Plus, you must realize, madam, that the constitution is not a dead document in literature of old. It lives with us. It has to be interpreted as per the mores of the time, as they say. And it has to be adjusted. For instance, where was science and technology to the extent that it is all pervasive in our lives now? Where was it at the time that the Constitution was written? But we still find the Constitution relevant in this modern day of technology and AI and the cyber world that we've developed. There really is no conflict, and I think, I don't cannot identify the judgment that you're saying, but if my recollection of the judgments of the time there is, then what the Supreme Court is trying to say is that the state and the center should be collaborating more rather than look like, boxers on the red side or the blue side. And that's exactly what the Constitution also says, that, state and center are not to be at war, but they are to cooperate for the well-being and public good and in larger public interest. So, yes, we are more unitary than we are federal, but the federal character is something that you cannot deny, nor can you detract from it or destroy it altogether. The only way that you can do is to altogether change our habits. When you change all our habits so that there is no distinction then between a Bengali and a Punjabi or a Rajasthani and an Odia, then of course things will change. And that is what I am warning you against. That will come in if you have homogenization the way it is being attempted right now. Thank you very much for emphasizing the unity in diversity. I am Sudha Muthuvel. I am from Government Law College, Karaikudi. My question is, the subject matter of my question is very similar to the one of my friend who asked about the stray dogs, but I'm going to put it in a very different way. So we all know that we can approach the Constitution, as per Constitution, we can approach the courts to get the fundamental rights when it's denied. But my question is about fundamental duty. I'm specifically asking about the Article 51AG, and when a minority of the people who are law-abiding, they follow the fundamental duties which is enshrined in the Constitution. The majority of the people criticize them, they make mockery of them, and stop them from being a voice for the voiceless. So is there a way where we can approach the court when majority of the people stop the minority from performing their fundamental duty? Excellent question, madam, but let me tell you something.
at the student level, even when I was a student, we were kind of told, or despite no classes, what I grew up knowing was that fundamental rights are something which you can enforce, and directive principles of state policy, where 51A is something which you cannot enforce. So, and as you know, fundamental duties are what the state expects every citizen to do, and what every rational, law-abiding, and reasonable citizen should do. For instance, as you know, even in common law, I have the right to flex but the limit is still her nose. I can't do it despite her nose being in the way. If it was not, I could have done it the full way. So similarly, fundamental duties are what the state expects citizens to follow. Actually, you can, under Article 226 of the Constitution, apply to your High Court for enforcement of certain fundamental duties, because I think it's high time we do, particularly things pertaining to environment and ecology. Despite the COVID and despite the COVID educating us that you can't fight with nature, a small, lifeless, it is lifeless, a small, lifeless creature, so to say, held the entirety of the human race at ransom. But we are still, going on dirty, endangering the environment. Frankly speaking, madam, we have so many cases in our courts relating to real, disputes and so immediate that sometimes we ignore a few of the matters that you are talking about. For instance, our tort law has not developed. You don't see cases in tort. We don't award damages to the extent that we ought to, because we don't have time for all that. And we don't take matters pertaining to fundamental duties seriously, because there are so many other disputes that the court need to resolve. But I think in your own way, if you can educate through schools and colleges, which is the best place. And there are children who come to schools and colleges now whose parents and grandparents would never have been near a school. So if you task everyone who is in class 6 and above to try and educate the persons at home who are unlettered, that by itself would be a beginning. And I wish there are more people who think like you about enforcement of fundamental duties. But that is something which is slightly far-fetched now for the courts to really get down, because the legislature has to create certain parameters, and unless those are created, just those 17 or 18 fundamental duties to enforce them would be like uncharted territory for courts. Good afternoon, sir. I am Barakat Nisha from Madurai Government Law College. Before I ask the question, I would like to say that it's really an immense pleasure having your presence with us, sir. Sir, we all know that scheduled tribes, mostly known as educationally, economically, and socially backward people. That's why Schedule 5 and Schedule 6 of the Constitution protect them. Here, my question is, how deeply really these scheduled protect tribals, sir? I want to know the answer from your broad and keen day-to-day observations, sir. Thank you. Schedule 6.
Schedule 5 operates in a different kind of field. Schedule 6 depends on the region. There are several pockets in Tripura, in Nagaland, in Mizoram, and several pockets, I think, even in other parts of the heartland of India, which are Schedule 6 areas, but mostly it's the northeast. And Meghalaya is the only state which is entirely Schedule 6. Maybe even to some extent, Nagaland is. Almost all of Nagaland is Schedule 6. Now, in a Schedule 6 state, what happens is you have district councils and regional councils which administer justice. What does the 6th schedule say? That if there is a dispute between a member of a scheduled tribe and another member of a scheduled tribe, then the matter will be adjudicated by the district council or the regional council which is relevant. Schedule 6 also gives a power to the governor to exempt certain classes of actions and offences from the operation of Schedule 5 or Schedule 6. So when it comes to heinous offences, like where the punishment is for more than 5 years or for life or for death, then those come to the regular courts and don't go to the regional courts or the tribal courts. But at the end of the day, there is a right of correction before a high court. The appellate authority is there under Schedule 6, where it's only questions of law which are gone into. I can say with a lot of pride that Meghalaya, which is the only fully Schedule 6 state in the country, and to which I was banished from Madras, did not have the Civil Procedure Code or the Criminal Procedure Code 75 years after independence. And I'm very happy that the Chief Minister over there had the political sagacity to impose and introduce both the Civil Procedure Code and the Criminal Procedure Code, which only means that even in district council courts pertaining to tribals, the formalities of the Civil Procedure Code and the Criminal Procedure Code, which are time-tested procedural kind of safeguards, will have to be followed. I'll give you an example, madam. Nothing better than experience. In a matter which had come up from in appeal, because the sentence was of life imprisonment, the offense that was of a person having hacked his mother, brother and sister to death almost simultaneously. In one stroke, he hacked his mother to death, cut off her neck, cut off the sister's neck, cut off the brother's neck. The moment the lawyer said the first line, I said that, has there been any mental study of this offender? And the lawyer, who was a legal service authority lawyer, because the poor criminal could not defend himself, said that no, nothing happened, must have been undertaken, but there's nothing. And the sentence has been passed on his almost admission and circumstantial evidence. But his admission was there. I called for the file and I found that he had been medically examined and found to be bipolar, with the report saying he is unfit to stand trial.
and the district council court had completely overlooked that, relied on the admission of a man who's unfit to stand trial to convict him for life. So I went to town in a judgment that this cannot be. And it was only after that that criminal procedure code was promulgated over there, because you have safeguards in the criminal procedure code. You must conduct this examination, and if he is not able to, then he does not stand to trial. Because, you know, an offense is, there's an element of mens rea. Now, if your mind, you suffer from mental disorder, then that mens rea is not there. And what you actually want to, punish is the mens rea, not the agency, but the mens rea. And if the mens rea is not there, offense is not committed. So therefore, I give you a personal example, but Schedule 6 is very good, but it's not implemented in the proper way. The judges at the district council courts are not good enough or qualified. But again, if you want to say, High Court has no administrative control, and if you want to interfere, then they'll become a political issue. But in due course, things are improving with education, with awareness, and internet. People having much more broad-based kind of spectrum of experiences and education. Things are improving, and I hope only that they improve, because there is a lot of room for improvement. One last query of this session. Good afternoon, sir. I am Jnanita from Government Law College, Namakkal. My question from practical difficulty that nowadays schools cultivating only students for money, not for cultivation of minds. It is the purpose of education. According to that, I cultivated in that manner to gain knowledge and work for money. In that case, after I entering into law college, I learned lot of things. I learned about society. After that, I changed. But come to the practical difficulty into the practice that I have to maintain myself. I have to take care of my food. I have to take care of my shelter. In that situation, how can I so rely on justice? Because in the point of view of in the profession of advocate, we have to work for our claims, and some of the situations we follow law, but some of the situations we cannot follow law. I can say example, sir, that I can file a CA. I will take CA within 3 days. If I file CA with the emergent petition, but but I cannot get CA within 3 days. This is the administrative difficulty in court. In that case, what are the traits the advocate should have? Sir, my question is that what are the traits the advocate should have to possess to strengthen the judiciary in that situation, and what are the measures the advocate should take, sir? This is a practical situation I gone through, sir. That's why I asked this question. Thank you, sir. Thank you, and I'm very disturbed that in the name of practicality, things can become illegal. You always have to have the patience. As a person trained in law, you should not do something which is wrong or illegal. There are things that we have to wait for because of our numbers, because of our lack of resources. Things are improving. Previously, you do not know that people of our age will remember you had to wait for hours to get your ration. Now you don't have to do that. Now you can, ask Blinkit or Swiggy to deliver it to you in less than 10 minutes. So
things have changed from where we were and things are going to improve. A lot of work which was physically done is now done, digitally. And but to answer your basic question is that you do not have to resort to lawlessness even if it is inconvenient for you. You must always think of the other person who may not have either the strength of your muscle or the acumen that of deceit that you may have in taking a shortcut. So in considering all that, one has to wait for one's turn. Things take a little bit of time now. You can be conscious when you exercise your vote. That is something very important. And as to the beginning of your question, I understand that you're talking of, how you're charged. In fact, I had almost refrained from referring to this over here. Unfortunately, in India, we have more than 20,000 law colleges. I do not believe we have even 2,000 qualified teachers of law in this country. Forget 20,000. And some law colleges operate from almost cowsheds. They grow up with political patronage, give degrees at the end of 3 years, and those ruffians who come out of those law colleges after 3 years expect that overnight they will start earning because they have the stamp of being a lawyer. And that is what adds to the lawlessness in courts, where people with absolutely no knowledge of law try to argue because they are completely ignorant of the law. And so it's an argument of, without any reason, and which leads to a lot of lawlessness and abuse, even in courtrooms. So one has to be careful of these things. As you know, even in the medical field, and I keep comparing law to medicine, we've heard stories of medical schools without any campus, where the moment they get to know that there will be inspection, cadavers are borrowed from elsewhere, doctors come on hire at a makeshift building which is shown to be the functioning college. Similarly, you have cowshed law colleges all over the place. And these are things that, the government is spending a lot of money in the government colleges and in the national law schools. The government is spending a lot of money. But you see, one area where it's poor all over the world, and I say it because my son has recently become a professor, despite my telling him that he should join the industry. Academics are poorly paid. Who will aspire to be a teacher if you're not properly remunerated? Now, professors and lecturers get much better fees and remuneration than they used to get probably 20 years earlier. Even judges get paid much better now than when we started. In due course, as more and more money is pumped into these institutions like education, things will improve. Madam, you'd be surprised to know that on 27th January 1950, the judges who took oath earned about 1/10 of the salary than the judges who took oath before them. Because post-Constitution India, they were paid a small amount and much larger sums used to be paid earlier to judges. All right, so you could be sitting next to each other on the same bench, having the same authority to decide. One man was drawing a salary of maybe 21,000, the other was drawing a salary of 1,800 or 2,000. And that continued for a long time till in the 1980s,
with the pay commissions and the judicial pay commissions. And now there's a lot more, which even the district judiciary and the high court judges get. But yes, madam, just because you don't have the opportunity does not mean that you jump out of line, do something illegal. You got to wait, try and rationalize, reason, persuade, but arm twisting or flexing of muscles is probably not the right way. Final question of this session from GLC Vellore. Sir, good afternoon, sir. I am Hariharan from Government Law College Vellore, and I need to know what's your opinion about one nation, one law, one nation, one election, sir. I think you must have been sleeping the time that I narrated this. Someone pulled your leg. Someone pulled your leg. No, frankly speaking, it's worth discussing. Everything, no topic is beyond discussion. But I don't think that in the kind of diversity that we enjoy, we should have one nation, one vote, because the issues at the center and the issues at the state are quite different. And I don't think you're listening to me even now. No, you're not. Thank you. Yes, madam. Yes, just. Last question. Simple question. Good afternoon, sir. I am Hanushri from Government Law College, Patrai, Permandur. My question is regarding what is your opinion on the corrupt judges in the judiciary system, and if someone is going to report them means they were silenced. So how to deal with such a situation and uphold the justice for the aggrieved persons? I am the sufferer because of that, madam. I exposed some corrupt judges, but their connections were much higher than I could imagine. So, you know, you're asking the right man the wrong question. Let us not be ostriches. If there's corruption in the society, and if judges also belong to society, it is almost inevitable that there will be corruption in the judiciary. But the issue is, how do we tackle corruption? Today we have, I'm talking of, you know, at the time that I was in Chennai, I think we had dismissed 31 judicial officers during the 11 months that I was there. 31 judicial officers. And there were some high court judges who were also in my kind of zone of consideration, but I can't dismiss high court judges. So the person I complained to sided with them and sided against me. And so I found myself in Meghalaya and they running the shops that they ran. And there are some powerful retired judges who had set up shop in Madras then. Some of their areas of influence have been curbed at my sacrifice. But yes, corruption exists. I wouldn't say it is rampant, but it does exist. And we have been completely inept at controlling it. We have almost not recognized it. And that I will blame, you know, possibly the Supreme Court for not taking appropriate action. I would also think that there has to be something short of impeachment. Impeachment becomes a political exercise. You had the case of a judge from
Tamil Nadu, the first case of impeachment, Justice Ramaswamy. And it took a political color once the impeachment process started. Mr. Kapil Sibal made a tremendous orator, and that took off his political, both political and uh, law career in Delhi took off from that. He was originally not from there. And that is it. And we've had another case of a judge from Calcutta who resigned after one house had voted in favor of impeachment. He didn't wait for the other. And the third case of another couple of judges who were in Madras did not ultimately go through. One of them resigned, and the other, of course, one judge from Madras who went to Calcutta even served a jail term. And to camouflage his corruption, always said that, my scheduled caste thing is being exploited. This is a case of exploitation. Sometimes the devil cites the scriptures. So yes, there is corruption. Yes, we have to tackle it. And yes, there has to be a different mechanism to do that. Chief Justice Chittotosh Mukherjee was in Bombay, a judge who is heads and shoulders over probably the majority of the judges who sat in the Supreme Court. Justice Chittotosh Mukherjee, as Chief Justice of Bombay, had genuine complaints about 3 of his colleagues. He quietly told them that I am taking away all judicial work from you and I'm waiting for your letters of resignation. And he said that he would otherwise expose. So in his quiet, persuasive way, he obtained the resignation of the judges after taking away judicial work from them. There have been 1 or 2 other cases like that elsewhere. One judge of unsound mind had been appointed. But there are, the process of appointment also has to undergo a change. The NJAC may not have been the right answer, but the government of the day also has to have a say. But the primacy must remain with the Chief Justice of India. Unfortunately, we've had, very poor Chief Justices of India for a long period. Very, very poor Chief Justice of India for a long time, and we deserve better. And the good ones that we've got have been for such short tenures of a month, 2 or 3 months, that they've not been able to make an impact. Those with longer tenures over the last, let's say, 8-10 years or more have been disasters for the country. Thank you, sir. We really admire your patience, sir. Now I invite Dr. S. Durga, Assistant Professor, Government Law College, Coimbatore, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, one and all gathered here. It is my pleasure and honor for me to deliver vote of thanks for the first session of this international workshop organized by Chennai DR.AMBEDKAR Government Law College, Pudupakkam, under the aegis of Directorate of Legal Studies, Chennai. First and foremost, I thank our Director Ma'am for organizing this international workshop exclusively meant for the benefits of final year students of all government law colleges. Thank you, ma'am. Thank you for your sincere effort. Next, I extend my sincere gratitude to Honorable Mr. Justice Sanjeev Banerjee, sir, former Chief Justice of Madras and Meghalaya High Court, for insightful session on constitutional federalism and the role of advocacy in strengthening the judiciary. His valuable knowledge, practical examples, and in-depth understanding provides us with a fresh perspective and deeper insight into the subject. And special thanks to you, sir, for sowing the seeds of inspiration in the minds of the students through his inspiring and bold speech. Thank you, sir. Next, I thank organizing committee members of this international workshop,
Professor Dr. M. Rajeshwaran Sir, Principal, Government Law College, Tiruchirappalli, Professor Dr. G. Jayagauri Ma'am, Principal, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudupakkam, Principal Dr. C. Usha Ma'am, GLC, Dharmapuri, and Principal Dr. J. James Paul Sir, Principal, Ramanathapuram, Dr. T.R. Arun Sir, Principal, GLC, Namakkal. I thank all for their constant effort and for their support and for ensuring smooth and successful functioning of this workshop. Next, I thank all faculty members, technical support team, and student volunteers for your hard work and for ensuring successful and smooth functioning of this workshop. Next, I thank all participants for your active participation, keen interest, and thoughtful question, which made this session really interesting and meaningful. Once again, I thank all on behalf of this institution. Thank you. Thank you, ma'am. Participants, kindly stay back till the dignitaries leave the hall. Students, please stay back. Participants, have your lunch in the respective hostels and reassemble by 2 p.m.